Good evening, students. Welcome to this YouTube live class. So, computer science students have completed your computer science examination. So, biology students are eagerly waiting for the chemistry examination. So, in this YouTube live class, we are going to do the final revision. So, what are the important parts we have to concentrate and how to present the paper and what are the tips you have to follow during the examination we are going to see in this YouTube live class. So, we are going to see all the parts, that is how to present the objectives as well as the 2 marks and 3 mark question as well as in the 5 mark question, which one we have to attend, because in R type we'll be having the 2 questions will be asked. So which one we have to choose? So we're going to see all these things in this the final revision class. So let us start with how to go for the revision. So we have written 2 revision examinations, right? So in the revision examination, revision 1. So in revision 1 we have written the lessons of, in revision 1, we have written the first chapter, second chapter, 6th chapter, 7th and 11th, right? And in revision 2, we have written the other chapters, right? 3, 4 as well as 8th, 9th as well as 12th chapters. So in revision 1, 5 chapters we have written, and in revision 2 we have written 5 chapters. So concentrate on these chapters more. So where we can see that the other remaining chapters we are having, that is 5, 10 as well as 13 and 14 chapters. So where the revision 1 and revision 2, first we have to concentrate and we have to go for that lesson with 2 mark, 3 mark and 5 mark question. After completing these lessons, these 10 lessons, we have to go for the other lessons like 5th chapter, 10th chapter, 13th and the 14th chapter, okay? So give the priority for the lessons which is asked in the revision 1 and revision 2. After completing that, come for these 4 chapters, okay? So let us start with the objectives. So when you take the objectives, where we are having 15 objectives, right? So sorry for the technical issues. So we'll continue the live class now. So when you take the objectives part, so we are having 15 objectives. So in that 15 objectives, 8 to 10 objectives, it will be asked from the book back question. That is from the evaluation questions only, it will be asked. And the remaining questions, it will be asked inside the lesson. So when you are concentrating on the book back objectives, you can write at least 10 objectives, right? So for writing the other objectives inside the lesson, you have to go through the lesson completely. So after doing the revision of 2 mark, 3 mark as well as the 5 mark question, all the important question if you have studied, you have to go through the lesson once again. So all the lesson you have to go once revision when you go once again. So you can write the questions which is asked from the inside the lesson, okay? So during the objective type question, when you are writing the choose the correct answer, you have to write the option as well as the answer, okay? So some students will be writing only the answer. So you should write the options along with the answer. So you should not do this mistake, so that there will be some mistake if it is present, means you will be losing the marks, okay? So we'll go on to the 2 mark, 3 mark and 5 mark type question. First we have to concentrate on the differentiate or the difference between type question. So it will be given as distinguish also, right? So in our chemistry textbook volume 1 and volume 2, some questions difference between or the distinguish type questions, we can see that it will be given directly in the tabular column. So what are the questions? It is given directly in the tabular column, that is lanthanoids and actinoids as well as the crystalline as well as the amorphous solid from the solid state, as well as when you take the chemical kinetics, where we are having difference between the rate of the reaction as well as the rate constant, and the order and molecularity, the very important question from the chemical kinetics, as well as when you go for the ionic equilibrium, we are having the Lewis acids as well as Lewis bases, and when you go for the surface chemistry, we are having the chemical adsorption, that is chemisorption as well as the physisorption. We are having the difference between question, and the 13th chapter on ONC, that is organic nitrogen compounds, where it will be given with the nitro and the acid form, that difference it will be given.
And when you go for the 14th chapter, that is biomolecules, we are having the difference between DNA and RNA. So all these differences, it is given directly in the tabular column. So these difference questions, it will be very important, because some questions where the difference questions will be asked in 2 mark, as well as in 3 mark type, as well as in 4 mark type. So they will be asking to write any 2 difference or any 3 difference for 3 mark. Or in 5 mark question, if they are asking, you have to write any 5 points. Okay. So go through these difference as well as distinguished type questions, which is given directly in the textbook, as well as some questions which will be given in the evaluation, but where we can see that this question, it is not given in the tabular column like type. Okay. So where you see the first chapter, that is metallurgy, where the difference between the mineral and ore, it is given in the first question itself. Write the differences between mineral and ores. That is the first evaluation question, right, in the first chapter. So what are the points we have to write in that? Means first we have to define what is that mineral and what is that ore, right? So when you take mineral, it is a naturally occurring substance which is obtained from the mines, which contains metal in the free state as well as in the combined state, that is in the form of oxides, sulfides, like that. Same way when you take the ore, we have to write one definition for that, that is the mineral which contains a high percentage of metal from which the metal can be profitably extracted, right? So, and we have to write this point, that is all the minerals are not ores, but all ores are minerals. And the third point, you have to write one example. So when you take the bauxite and china clay, both are minerals of aluminium. But when you take the bauxite, it is the ore of aluminium where high percentage of aluminium is extracted. So whenever you are writing in 3 mark question, kindly write 3 points so that they will be giving that full marks, as well as when you go for the 5th chapter. So they will be giving in the evaluation about the difference between the double salt and coordination compounds, but there will not be a tabular column like type, right? So how to write this double salt as well as the coordination compounds? So double salt, if you take, it is losing its identity in the aqueous solution. When you completely dissolve in that solution, it will be dissociating into its ions completely. But when you take the coordination compounds, when you dissolve it in a solvent like water, it will not lose its identity completely, okay? And when you take the double salt, it forms simple ions in the solution. But when you take the coordination compounds, it will be forming the simple ions as well as complex ions. So these 2 differences you can write. And when you are going for the third difference, you can write when you take the double salt, it gives positive test for all the ions which is present in that salt. But when you take the coordination compounds, if you are testing for some ions, it will not give the positive test. Okay, so when you take the K4FeCN6, where if you are going for the test of the iron as well as the cyanide ion, it will not give the positive test. So you can give the third point, as well as if you are giving the fourth point as an example, that is the double salt of potash alum, you can give. And coordination compounds, you have studied numerous examples, so you can give that 1 point as an example. So if you are going for 3 mark question, write at least 3 points so that they can give full marks. And when you go for the 10th chapter, we are having 2 differences, that is difference between the sol as well as the gel. So what does sol means? It is a colloidal solution of solid in liquid, but a gel, it is a colloidal solution of liquid in solid. And you can give one example for each, that is when you take sol, you can give the example of ink as well as paint. And for gel, we can give the example of butter as well as cheese. Okay. Same way in the homogeneous and heterogeneous catalysis, we are having the difference, but it is not given in the tabular column form. So first you have to write the definition, and you can give one more point as the example, right? So in homogeneous catalysis, that is when you are seeing the reactants, products as well as the catalyst. So all the 3 are in the same phase. But when you go for the heterogeneous catalysis, where the catalyst will be present in different phase, reactant and product will be present in different phase. So it is also called as what? Contact catalysis. So you can write one example for each. Though when you take the example for homogeneous catalysis, where we are going to manufacture the sulfur trioxide, where here the nitric oxide, it is acting as a catalyst, where you can see that all the
reactants and products are in the same phase. But here when you take the heterogeneous catalysis, where in the same manufacture of sulfur trioxide, platinum is acting as a catalyst. So where the product as well as the reactant as well as the catalyst, we can see that it is present in the different phases, right? So you can go for this 2 points for this homogeneous and heterogeneous catalysis. Other than this, when you go for the second chapter, P block elements, where you can expect this different question, that is graphite and diamond. So it will be given in the paragraph form, but when you go for the difference, you can have 6 differences between the difference of the graphite as well as the diamond, where you can tell about the nature. That is, graphite is soft, diamond is very hard, right? And you can go for the conduction. So graphite, it conducts electricity because of its free electron which is present, but diamond, it does not conduct electricity, or it is a poor conductor of electricity. And when you go for the structure, the graphite, it is having the hexagonal array of carbon atoms which is arranged in layer like structure, right? And when you go for the diamond, where it is having the tetrahedral arrangement of carbon atoms. And another point, you can include the hybridization. So it is a very important 1 mark question from this chapter, where the diamond, it is having the sp3 hybridized, but the other allotropes where it is sp2 hybridized. So graphite, it is sp2 hybridized, but diamond, it is sp3 hybridized. And you can give one more point for the carbon-carbon bond length as well as the bonding. So graphite, where the 3 valence electrons, it is involving in bonding. 1 valence electron, it is involving in pi bond. But when you take the diamond, where all the 4 valence electrons, it is involving in the normal covalent bonding, right? So this is from the second chapter, where it is not given directly as a different question. And you can go for the third chapter, where it is not given directly, but they can ask the difference between white phosphorus and red phosphorus. So you can see 3 differences which is present in between the 2 allotropes. That is, white phosphorus, it is poisonous in nature, but red phosphorus, it is not poisonous. White phosphorus, you can see that it is showing the phosphorescence. It will be glowing in the dark due to the oxidation reaction. But red phosphorus, it does not show that phosphorescence. And white phosphorus, where you can see that the ignition temperature is very low, so that it can ignite at the room temperature itself. But red phosphorus, it does not ignite at the room temperature or at the low temperature. So these 3 points you can include if they ask the difference between white phosphorus and red phosphorus. Same way, another type of question also it can be asked from the white phosphorus and red phosphorus. How will you convert white phosphorus to red phosphorus? Or how will you convert red phosphorus to white phosphorus? Like that, vice versa, they will be asking. So these are the possible difference questions. So first they will be giving directly in the tabular column, that you should know. And some questions will be given in the evaluation, but it is not given directly as in the tabular column question. So you have to go through that questions also, like minerals and ores. What is the difference between double salt and coordination compounds, as well as sol and gel, homogeneous and heterogeneous catalysis, as well as graphite and diamond. And from the third chapter, white phosphorus and red phosphorus. So kindly go through the difference questions, where you should not make mistakes into the difference question while you are writing. That is, when you are writing the difference between physis option and chemis option. So physis option, if you are writing, and chemis option, you should not change the point. So if you are writing first physis option in the book, first physis option will not be there. First they will be giving chemis option. So chemis option will be given first, followed by the physis option. So you should not change the point, so that you should not make mistakes. Okay, so writing the difference question, you should see all these mistakes you are doing in the examinations. Okay, so kindly clarify this one. And when you are going for the other important part, you should concentrate, that is test. So there are different tests where it can be asked in 2 mark, 3 mark, as well as 5 mark question. In 5 mark question, you should concentrate on the chapter number 11 as well as in chapter number 13. That is, how will you differentiate primary, secondary and tertiary alcohol? The very important question. If they are asking generally this question, the first one you can write Lucas test. But if they are specifying like this, how will you differentiate primary, secondary, tertiary alcohol by Lucas test?
or if they are specifying how will you differentiate by the Victor's-Mayes test, you have to write it that one only. Okay, if they are giving commonly, you can write any two tests. So when you take Lucas test and Victor-Mayes test, Lucas test is very simple, right? So if they are giving commonly, you should write this one. And this one, it can be asked with one question extra, that is, what is Lucas reagent? So they will be asking reagent and how will you differentiate by using this Lucas test, they will be asking. So we know that Lucas reagent, it is a mixture of concentrated hydrochloric acid and anhydrous zinc chloride, right? So when this Lucas reagent, it is reacting with alcohol, it will be forming turbidity immediately with some alcohol, and it can be forming turbidity within 10 minutes, or it will not be forming any turbidity at the room temperature, right? So when you take tertiary alcohols, where it will be forming the immediate turbidity with the Lucas reagent, and when you take secondary alcohols, where it will be forming the turbidity within 10 minutes, right? And when you take the primary alcohol, where the turbidity will not occur at the room temperature, but when you heat that one, you can see that the turbidity, it will be appearing, right? So here also you should not confuse that tertiary alcohols will be forming the turbidity immediately, because some students, they may be writing primary alcohol because first primary. So write primary, it will be forming turbidity. So you should not make mistake here. So tertiary alcohol forming turbidity immediately, and secondary alcohol after or within 10 minutes, and primary alcohol, it will not forming any turbidity. Okay, so it is not at all reacting with the Lucas reagent, but on heating it forming the turbidity, right? So when you go for the other test which is given in the same lesson to differentiate the three different types of alcohols, so you can go for the Victor-Mayes test, which is somewhat bigger compared to the Lucas test, where we are having the different reagents which is present. So first we have to take the alcohol and we have to treat it with iodine in presence of phosphorus. And then the following solution, it should be treated with the silver nitrate so that it is forming the nitroalkanes. And after that solution, it is treated with the nitrous acid, and that solution, it is made into an alkaline solution by treating with the potassium hydroxide, where the primary alcohol, it will be giving the red color solution, secondary alcohol, it will be giving the blue color solution, and the tertiary alcohol, it is not giving any color, right? So here we have to remember all these four reagents, that is the iodine in phosphorus, followed by the silver nitrate, and followed by the nitrous acid, and followed by the potassium hydroxide, where the color of the solution, it determines whether what type of alcohol it is. Okay, so you have to go through that tabular column as well as the Lucas reagent. So where this question also sometimes, if they are not asking like this, how will you differentiate primary, secondary and tertiary alcohol, instead they can give like this, how will you differentiate these alcohols? So how will you differentiate these alcohols? Like this they can give, and they can give the names directly, right? So they can give like this ethanol, and they can give the another one, that is propan 2-ol, and the next one 2-methyl propan 2-ol. So if they are asking indirectly also, you should know that how will you differentiate these three types of alcohols instead of direct question, that is how will you differentiate the primary, secondary and tertiary. If they are giving the names directly also, you should know which one it is primary, which one is secondary and which one is tertiary, right? So when you take ethanol, it is a primary alcohol, right? So this primary alcohol, it does not form any turbidity at the room temperature, right? And propan 2-ol, we can see that it is a secondary alcohol. It will be giving turbidity within 10 minutes, as well as when you take this 2-methyl propan 2-ol, where it is a tertiary alcohol, it will be giving the immediate turbidity. So if they are asking direct question or if they are asking indirect question, you can write it fully, right? And when you go for the next one about the test, it is given in the 13th lesson about how will you differentiate that primary, secondary and tertiary means. We are going to see that also. Okay. So in the same 11th chapter, that is hydroxy derivatives, that is hydroxy compounds and ethers, where some questions
it will be asked in 2 mark as well as 3 mark type question. So when you give the test to differentiate alcohol and phenols. So there are 3 tests to identify the difference between the alcohols and phenols. So when you take phenol, it reacts with benzene diazonium chloride to give a red-orange dye. So we have studied this reaction in the coupling reaction, right? But ethanol will not give any reaction with benzene diazonium chloride. Okay, so this is one test. And when you take phenol, it gives purple color with neutral ferric chloride solution, right? But alcohols, that is ethanol, will not give such coloration, that is purple or violet color, it will not give. Same way when you take phenol, it reacts with sodium hydroxide to give sodium phenoxide. So phenoxide ion it will form. But ethanol or the alcohols generally, it will not react with sodium hydroxide. So these are the 3 tests to differentiate the alcohols and phenol. So first one, the reaction with benzene diazonium chloride, phenol will be giving red-orange dye, but ethanol will not be reacting. Phenol, when it is reacting with neutral ferric chloride, it will be giving purple coloration, but ethanol or the alcohols will not be giving such color, right? But when you take phenol, when it is reacting with sodium hydroxide, it is giving sodium phenoxide, but ethanol will not be forming that type of ion, okay? And when you go for the carbonyl compounds, where we are having the test for finding the carboxylic acid group as well as the aldehyde functional group, okay? So where the carboxylic acid functional group, how to identify, we are having 3 tests. That is, when you take the carboxylic acid functional group compound in the aqueous solution, it will turn the blue litmus to red litmus paper. So a very simple test, right? And when you take the carboxylic acid, it produces brisk effervescence with sodium bicarbonate. So sodium bicarbonate add பண்ணும்போது where you can see brisk effervescence, அதாவது carbon dioxide gas வெளியே வருது. So that is the second test, right? And when you take the third one, carboxylic acid, when you are treating with alcohol. So ஒரு ஆல்கஹால் கூட நம்ம ஆட் பண்ணும்போது in presence of concentrated sulfuric acid, நம்ம என்ன பார்க்கலாம், அங்க அந்த ஸ்மெல் பார்த்தீங்கன்னா it will be having a very pleasant smell. So it will be having a fruity smell, right? So these are the 3 tests. So first one, it will be changing the blue litmus to red, and it will be giving the carbon dioxide gas. So brisk effervescence கொடுக்கும் with sodium bicarbonate. And when you are treating this carboxylic acid with alcohol in presence of concentrated sulfuric acid or ester form பண்ணோம். So we know that ester, it is a pleasant smelling compound, right? So that it will be giving that fruity odor. So this is the 3 tests for the carboxylic acid functional group. So இப்போ carboxylic acid கேட்கல அப்படின்னா aldehyde-க்கு நம்மளுக்கு 2 டெஸ்ட் இருக்கு. Because 4 tests which is given in our book, but அதில் 2 deleted. So அதில் first 2 tests are included, right? One is tolerance reagent test, another one is filling solution test. So tolerance test முன்னாடி நம்ம இந்த tolerance reagent என்ன அப்படின்னு தெரியணும், because it can be asked as an objective type question or it can be asked as in 2 mark question, what is Lucas reagent, what is tolerance reagent, right? So they can be asking in any type of question. So what is tolerance reagent? It is ammoniacal silver nitrate solution. So ஒரு aldehyde எடுத்து நம்ம tolerance reagent கூட ட்ரீட் பண்ணா அந்த டெஸ்ட் டியூப்ல, ஒரு டெஸ்ட் டியூப்ல நம்ம அந்த aldehyde எடுத்து நம்ம அந்த tolerance reagent ஆட் பண்ணி நம்ம அந்த ஹீட் பண்ணும்போது you can see that it is forming a silver color. அந்த டெஸ்ட் டியூபே சில்வர் கலர்ல இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம எடுத்துக்க காம்பவுண்ட் aldehyde அப்படின்னு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணலாம். So this test is called as what? Tolerance test, or it is also called as silver mirror test. So இந்த டெஸ்ட் நம்ம அந்த aldehyde-க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Same way filling solution test. So what is filling solution அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியணும். So filling solution, it is a mixture of 2 solutions. One is fillings A and fillings B, right? So fillings A is nothing but copper sulfate solution, that is aqueous copper sulfate. It is copper sulfate salt, it is dissolved in water. Fillings B வந்துட்டு it is the alkaline solution of sodium potassium tartrate. So இந்த fillings A and fillings B, இந்த 2 solution உடைய equal volumes யூஸ் பண்ணி நம்ம prepare பண்ணக்கூடிய solution தான் filling solution காமனா சொல்றோம். So இந்த filling solution நம்ம அந்த ஒரு aldehyde கூட ட்ரீட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா, where you can see that the deep blue color, அந்த filling solution A and B, when we are mixing, it will be deep blue color. So when it is warmed, where you can see that it will be changing into deep red color. So red precipitate form ஆகுது because
cuprous oxide அங்க form ஆகிறதுனால. Okay, so ரெண்டு டெஸ்ட் ஆல்டிஹைட் இருக்கு. ஒன்னு டாலரன்ஸ் reagent test and filling solution test. So இந்த ரெண்டு டெஸ்ட்டுமே ஆல்டிஹைட், give the test for aldehydes அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா you can write these two tests. Okay, so these are the tests which is given for the some of the functional groups as well as how will you identify அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு 5 மார்க்ல டைரக்டா இந்த டெஸ்ட் கேட்கலாம். Okay, so when you go for the 13th chapter, that is organic nitrogen compounds, அதுலயும் நம்மளுக்கு அந்த 11th chapterல எப்படி பிரைமரி செகண்டரி டெர்ஷரி ஆல்கஹால்ஸ் எப்படி டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுவீங்க அப்படின்ட்டு நம்மளுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக லூகாஸ் டெஸ்ட், விக்டர்ஸ் மியர்ஸ் டெஸ்ட் இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது, பட் ஹியர் ஹவ் வில் யூ டிஃபரன்ஷியேட் பிரைமரி செகண்டரி அண்ட் டெர்ஷரி அமீன்ஸ்க்கு நிறைய நேமிங் ரியாக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க கரெக்டாக. ஸோ சில நேமிங் ரியாக்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் பி ஆன்சரிங் ஃபார் த பிரைமரி அமீன்ஸ், சிலது ஆன்சர் பண்ணாது. ஸோ அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம், டிஃப்ரென்ஸாக கொண்டு வரலாம். ஓகே, ஸோ சில ரியேஜன்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். அதாவது when you take the primary amine nitrous acid கூட ட்ரீட் பண்ணும்போது ஆல்கஹால் ஃபார்ம் பண்ணுது, செகண்டரி அமீன் கூட ட்ரீட் பண்ணும்போது n நைட்ரஸோ அமீன் ஃபார்ம் பண்ணுது, டெர்ஷரி அமீன் கூட ட்ரீட் பண்ணும்போது சால்ட் ஃபார்ம் பண்ணுது. ஸோ இந்த டிஃபரன்ஸ் நம்ம நைட்ரஸ் ஆசிட் வச்சு எழுதுறோம். அண்ட் when you take chloroform as well as KOH, அதாவது அந்த கார்பைல் அமீன் டெஸ்ட் படிச்சிருப்போம். ஸோ கார்பைல் அமீன் ஃபார்ம் பண்ணோம். ஸோ அந்த ஐசோசைனேட், ஸோ பிரைமரி அமீன் குளோரோஃபார்ம் அண்ட் KOH கூட ட்ரீட் பண்ணும்போது கார்பைல் அமீன் ஃபார்ம் பண்ண அந்த ஃபவுல் ஸ்மெல். ஸோ 11th நம்ம இதை படிச்சிருக்கோம், கார்பைல் அமீன் டெஸ்ட் டு ஐடென்டிஃபை த பிரைமரி அமீன். ஸோ அந்த பிரைமரி அமீன்ஸ் மட்டும்தான் அந்த கார்பைல் அமீன் ஃபார்ம் பண்ணோம், பட் செகண்டரி அமீன்ஸோ டெர்ஷரி அமீன்ஸோ இட் வில் நாட் ஃபார்ம். ஸோ நோ ரியாக்ஷன் அப்படி நம்ம எழுதிடலாம். ஓகே, and இதே primary secondary and tertiary amines when you are treating with acetyl chloride அது form பண்ற compound வச்சு நம்ம differentiate பண்ணலாம், right? So primary amine கூட acetyl chloride நம்ம treat பண்ணும்போது it forms N alkyl acetamide, secondary amine கூட treat பண்ணும்போது N, N dialkyl acetamide form பண்ணுது, tertiary amine கூட treat பண்ணும்போது it is not giving any reaction, right? Same way when you go for the other type of difference, அதாவது அந்த mustard oil reactionல பார்த்திருப்போம், right? So ரெண்டு reactions கொடுத்திருப்பாங்க. So ஒன்னு aliphatic கொடுத்திருப்பாங்க, ஒன்னு aromatic. So அந்த மாதிரி so carbon disulfide and HgCl2 அது கூட ட்ரீட் பண்ணும்போது primary amine it is giving alkyl isothiocyanate. So இந்த reaction mustard oil reaction it is specific for the primary amines only, right? So secondary amines liye no reaction, tertiary amines liye no reaction. And fifth point and include பண்ணிக்கலாம்னா அந்த Hoffman's ammonolysis, அதாவது அந்த அமோனியா கூட அந்த alkyl halide ட்ரீட் பண்ணும்போது அந்த அமோனியம் சால்ட் எத்தனை மோல்ஸ் கூட ரியாக்ட் பண்ணால் அந்த லாஸ்ட்டாக குவாட்டனரி அமோனியம் சால்ட் ஃபார்ம் ஆகுது, அதை வச்சு நம்ம ஒரு டிஃபரன்ஸாக ஒரு பாயிண்ட் எழுதலாம். ஸோ வென் யூ ட்ரீட் த பிரைமரி அமீன் வித் ஆல்கைல் ஹாலைட் வித் 3 moles ஆஃப் ஆல்கைல் ஹாலைட் குவாட்டனரி அமோனியம் சால்ட் ஃபார்ம் ஆகும். செகண்டரி அமீன் பாருங்க 2 moles ஆஃப் ஆல்கைல் ஹாலைட் கூட ரியாக்ட் பண்ணாலே குவாட்டனரி அமோனியம் சால்ட் ஃபார்ம் ஆகும். அண்ட் டெர்ஷரி அமீனில் 1 mole ஆஃப் ஆல்கைல் ஹாலைட் கூட ரியாக்ட் பண்ணாலே குவாட்டனரி அமோனியம் சால்ட் ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ இந்த டிஃப்ரென்ஸை நீங்கள் எழுதினாலே 5 மார்க் இட் இஸ் மோர் தென் இனஃப். ஸோ நைட்ரஸ் ஆசிட் வச்சு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் பிரைமரி செகண்டரி டெர்ஷரி, அண்ட் குளோரோஃபார்ம் KOH கார்பைல் அமீன் டெஸ்ட் வச்சு நம்ம பண்ணுறோம். ஸோ கார்பைல் அமீன் பிரைமரி அமீனுக்கு மட்டும்தான் அது ஃபார்ம் பண்ணோம், மற்ற ரெண்டுத்துக்குமே நோ ரியாக்ஷன். அண்ட் அசிட்டைல் குளோரைட் வச்சு நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம். அண்ட் தட் மஸ்டர்ட் ஆயில் ரியாக்ஷனில் இருக்க அந்த ரியேஜன்ஸ் கார்பன் டைசல்ஃபைட் அண்ட் HgCl2 வச்சு அந்த பிரைமரி அமீனை மட்டும் நம்மளுக்கு அந்த ஐசோதயோசைனேட் ஃபார்ம் பண்ணும், ஆல்கைல் ஐசோதயோசைனேட். மற்ற ரெண்டுமே எந்த ரியாக்ஷனும் கொடுக்காது. அண்ட் ஆல்கைல் ஹாலைட் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ அந்த லெசனில் நம்ம படித்த நேமிங் ரியாக்ஷன், ஸோ நேமிங் ரியாக்ஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், ரைட்? ஸோ அந்த நேமிங் ரியாக்ஷனை வச்சு நம்ம அந்த டிஃப்ரென்ஸ் பிரைமரி செகண்டரி டெர்ஷரி அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம், டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் டு டிஃப்ரென்ஷியேட். ஸோ இதுவும் ஒன் ஆஃப் த டெஸ்ட் இட் இஸ் கம்மிங், ரைட்? இதில் நம்மளுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக அந்த கார்பைல் அமீன் டெஸ்ட் 11th இந்த கார்பைல் அமீன் டெஸ்ட் நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஸோ இதுலேயும் நம்மளுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக டெஸ்ட்டில் கார்பைல் அமீன் டெஸ்ட் அப்படின்னும் கேட்கலாம். ஸோ இட் இஸ் நத்திங் பட் கார்பைல் அமீன் ரியாக்ஷன் ஒன்லி. ஸோ அந்த கார்பைல் அமீன் ரியாக்ஷனில் என்னது, when you take the aliphatic or aromatic primary amines chloroform or and alcoholic KOH கூட ட்ரீட் பண்ணும்போது அந்த isocyanate ஃபார்ம் ஆகும், that is carbyl amines. So it will be having a very unpleasant smell. So this test is called as what, carbyl amine test or carbyl amine reaction. Okay, so this test is usually
used to identify the primary amines, right? So in the common test primary amines, so சில questions இப்படியும் கேட்கலாம், give any one test to identify primary amines அப்படின்னா நீங்க டைரக்டா கார்பைல் அமீன் டெஸ்ட் டைரக்டா எழுதிடலாம். ஓகே, அண்ட் நம்மளுக்கு அந்த செகண்ட் சாப்டர்ல ஒரு டெஸ்ட் இருக்கு, என்னது அப்படின்னா அந்த போரேட் ராடிக்கல் அதை ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கு ஒரு டெஸ்ட் இருக்கு. ஸோ how will you identify the borate radical அப்படின்னு எவல்யூஷன்ல கொடுத்திருப்பாங்க. ஸோ வேர் when you take the boric acid or any borate salt where it will be having that borate radical, so அதை வந்து நம்ம when you are heating with ethanol in presence of concentrated sulfuric acid ட்ரீட் பண்ணும் போது ஒரு எஸ்டர் ஃபார்ம் பண்ணும். ஸோ அந்த எஸ்டர் என்னதுன்னா ட்ரை ஆல்கைல் போரேட். ஸோ அந்த எஸ்டர் ஃபார்ம் பண்ணுறதை when you are taking the test tube to that flame கொண்டு போனோம்னா அந்த green edged flame ஃபார்ம் ஆகும். அந்த வேப்பர்ஸ் அந்த ஹீட் கூட வந்து green edged flame ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ this is the test to identify the borate. ஸோ டெஸ்ட் எல்லாமே கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும். ஸோ ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் த சாப்டர் 11 அந்த லூகாஸ் டெஸ்ட் we have seen as well as the Victor Mayer's test as well as followed by the test for the alcohols and phenol, அது ரெண்டுத்துக்கும் இருக்க டிஃபரன்ஸ். அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு அந்த 12th சாப்டர்ல கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் குரூப்புக்கு இருக்க தனி டெஸ்ட் as well as ஆல்டிஹைடுக்கு ரெண்டு டெஸ்ட் கொடுத்திருப்பாங்க, டாலரன்ஸ் ரியேஜென்ட் as well as the filling solution test. அண்ட் 13th சாப்டர்ல டெஸ்ட் என்னது, அந்த பிரைமரி அமீன்ஸ்க்கு நம்ம அந்த நேமிங் ரியாக்ஷனை வச்சு அந்த டெஸ்ட் நம்ம ஒரு 5 பாயிண்ட் எழுதிக்கிறோம், the difference for the primary, secondary and tertiary. So this will be very simple to write. And carbylamine test டைரக்டா கேட்டால் எழுதலாம், or how will you identify the primary amines, give any one test to identify primary amines அப்படின்னு கொடுத்தா நீங்க கார்பைலமைன் டெஸ்ட் எழுதலாம் or மஸ்டர்ட் ஆயில் ரியாக்ஷன் எழுதலாம். ஓகே, and this borate radical அந்த டெஸ்ட்டும் நம்மளுக்கு how will you identify the borate radical அப்படின்னு கேட்கலாம், or ethyl borate test, write a note on ethyl borate test அப்படினும் கேட்கலாம். ஓகே, so these are the importance of test. ஸோ டெஸ்ட்லேயே நம்மளுக்கு நிறைய இம்பார்ட்டன்ஸ் நம்ம இப்போ பார்த்துட்டோம். அதர் தென் தட் சம் ஆஃப் த கொஷின்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் த யூசஸ் as well as limitations சிலது இருக்கும், சிலது drawbacks கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட்மா. ஓகே, ஸோ யூசஸ் பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் சாப்டர் நம்மளுக்கு போரானோட யூசஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. இட் இஸ் யூஸ்ட் as a moderator in nuclear reactor and it is used in rocket fuel igniter and it is essential element in the cell wall of the plants as well as it is used in the manufacture of eye drops, antiseptic, washing powders and pyrex glass. So அதே சாப்டர்ல நம்மளுக்கு போரான் யூஸ் மாதிரி போராக்ஸோட யூஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் points கொடுத்திருப்பாங்க. That is, it is used in the identification of colored metal ions. It is used as a flux in metallurgy. It is a good preservative as well as it is used in the manufacture of optical borosilicate glass enamels and glazes for pottery. Okay, in that same lesson boric acid oda uses kuduthirupanga. It is used in making the pottery, glasses as well as enamels and pigments and is used as an antiseptic and eye lotion and it is used in food preservation, right? In the same second chapter le namalukku fourth use important ah kekka kudiyadu pathina alum. So when you take this alum, அதில் important question என்னது, potash alum கேட்பாங்க, burnt alum கேட்கலாம், right? So அந்த preparation of potash alum or what is burnt alum அப்படின்னு கேட்டா, but other than that அந்த alumல நம்மளுக்கு uses 4 பாயிண்ட் இருக்கு, கரெக்டா? So it is used in the purification of water, water purify பண்றதுக்கு and waterproofing textiles and dyeing paper as well as leather tanning and the styptic agent to arrest bleeding. So இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு அந்த uses of alum கொடுத்திருப்பாங்க. So அதே நம்ம go through பண்ணிக்கலாம். And very important question நம்மளுக்கு கேட்கிறது அந்த silicones, uses of silicones கொடுத்திருப்பாங்கல. So இந்த silicones, what is silicones as well as அந்த uses படிச்சுக்கோங்க. Okay, so it is used in the low temperature lubrication in vacuum pumps as well as high temperature oil bath and it is used for making waterproofing clothes and insulating material in electric motors and it is mixed with paint, enamel so that it makes that resistant to the sunlight, high temperature. So in the second chapter le pathina namak நிறைய uses இருக்கும், boron, borax, boric acid, alum, silicones. So in the எல்லா uses me they can be asking in 2 mark or 3 mark question, right? Or 5 mark la one of the part they can ask. So when you go for the third chapter எப்பவுமே நம்மளுக்கு நிறைய டைம் ரிப்பீட் பண்ற question அந்த helium as well as that argon, right? So uses of helium la 4 பாயிண்ட் கொடுத்திருப்பாங்க. So it is used in filling the air balloons, it is used in cryogenics and it is used to provide inert atmosphere in
electric arc welding of metals, right? And helium oxygen mixture, it is used by the deep sea divers to avoid the dangerous condition that is been. So in the 4 point nalla tharova padichukonga, as well as uses of argon. So ore point, simple point kuduthirupanga. It prevents the oxidation of hot filament and prolongs the life in the filament bulbs. Okay, so in the 3rd chapter la, so this is very important. Other than this, சில gases ஓட uses கொடுத்திருப்பாங்க. என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா nitrogen gas ஓட use கொடுத்திருப்பாங்க, as well as they will be giving the uses of oxygen gas as well as the uses of chlorine. That is, it is used in the purification of drinking water, bleaching of cotton textiles, paper and rayon, and extraction of gold and platinum. So இந்த மாதிரி அந்த 3rd chapterல, apart from this helium and argon, you can see the other uses of nitrogen, oxygen as well as chlorine. So if they're asking simple type of question in 2 mark, give the uses of oxygen, any 2 uses, or give any 2 uses of nitrogen, like that if they're asking, you can able to write that questions. Okay, so other than this uses, you should know about some questions. It will be asked in terms of limitations, right? So limitations illadhula kuduthirpaanga, illa drawbacks அப்படின்னு சிலதில் கொடுத்துருப்பாங்க, ரைட்? ஸோ when you take the 5th chapter, that is the coordination compounds, coordination chemistryல நம்மளுக்கு அந்த Werner's theory இருக்குல்ல, ஸோ Werner's theoryக்கு limitations இருக்கு, ரைட்? as well as the valence bond theory, VB theory நம்ம ஷார்ட்டாக சொல்லுவோம். ஸோ அந்த லிமிட்டேஷன், ஸோ லிமிட்டேஷன்ஸ் அந்த பாயிண்டாக கொடுத்துருப்பாங்க பார்த்தீங்களா, அதெல்லாம் நல்லா கோ த்ரூ பண்ணிக்கோங்க. as well as drawbacks அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க சில இடத்துல லிமிட்டேஷன்ஸ் பதிலாக. அண்ட் நம்ம அந்த அயானிக் ஈக்லிபிரியம் அந்த சாப்டர் போனோம் அப்படின்னா அதில் அந்த 3 கான்செப்ட் நம்ம படிக்கிறோம். என்னது? Arrhenius concept, as well as the Lowry-Bronsted concept, as well as the last one Lewis, right? So இதுலயே நம்மளுக்கு அந்த drawbacks, limitations கொடுத்திருப்பாங்க. அந்த ஒவ்வொரு கான்செப்ட்டுக்கும் என்ன limitations, drawbacks கொடுத்திருப்பாங்க. So இந்த uses, limitations, drawbacks, so இந்த மாதிரி அந்த பாயிண்டா வரக்கூடிய questions எல்லாமே நல்ல தரோவா படிச்சுக்கோங்க. Okay, and when you go for the organic related பார்த்தீங்கன்னா mechanisms, it will be asked as an important question. So நம்ம இந்த reduced syllabus இந்த இயர்ல நம்மளுக்கு 2 mechanisms include பண்ணிருக்காங்க. One is aldol condensation, another one is Cannizzaro mechanism, right? So இந்த aldol condensationலயும் Cannizzaro simple mechanism தான். So first ஒரு overall reaction எழுதணும், right? So first overall reaction aldol condensation நம்ம என்ன எழுதுவோம்? 2 molecules of acetaldehyde, it reacts with dilute sodium hydroxide to form acetaldol. So அதை நம்ம காமனா aldol அப்படின்னு சொல்றோம். So it is taking place in 3 different steps. அத நம்ம என்ன சொல்றோம்? mechanism. So அழகா இந்த mechanism 3 ஸ்டெப்ஸ்ல எழுதிட்டீங்கன்னா they will be giving that full 5 marks, right? So first stepல the carbanion will be formed. Second stepல பாத்தீங்கன்னா அந்த இன்னொரு கார்பனைல் கார்பன் அத போய் அந்த கார்பானியான் அட்டாக் பண்ணும். அண்ட் லாஸ்ட் ஸ்டெப்ல அந்த வாட்டர்ல இருந்து புரோட்டனேஷன் நடக்கும். ஸோ இந்த ஆல்டால் மெக்கானிசம்ல ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன எழுதணும்? ஓவரால் ரியாக்ஷன். ஸோ 2 அசிட்டால்டிஹைட் மாலிக்யூல் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு கூட ரியாக்ட் பண்ணுது, டைல்யூட் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு கூட. ஸோ இட் இஸ் ஃபார்மிங் தட் ஆல்டால். ஸோ 3 ஸ்டெப், ஸ்டெப் 1, ஸ்டெப் 2, ஸ்டெப் 3 போட்டு அந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் அழகாக எழுதணும். அந்த ஆரோஸை நல்லா காமிக்கணும். ஸோ எந்த அந்த பேஸ் போய் அட்டாக் பண்ணுது, அந்த OH மைனஸ் அயான், இட் இஸ் கோயிங் டு அட்டாக் விச் கார்பன். ஸோ அந்த ஆரோ அந்த நெகட்டிவ் சார்ஜ் போடுறோம்ல கார்பன் மேலே, அதை நல்லா கேர்ஃபுல்லாக பாருங்க. அண்ட் நம்ம அந்த மெக்கானிசம் எழுதும் போது ஆல்வேஸ் see that whether you are putting the correct bonds for carbon. Okay, so carbon when it is having 3 bonds, கார்பன்ல 3 பாண்ட் தான் இருக்கு அப்படின்னா அதுல பாசிட்டிவ் சார்ஜ் கண்டிப்பா இருக்கும். ஸோ கார்பன்ல 4க்கு மேல போகுது, 5 பாண்ட்ஸ் வருது அப்படின்னா அதுல நம்மளுக்கு அந்த நெகட்டிவ் சார்ஜ் வரும். ஸோ அந்த லோன் பேரை நம்ம அந்த நெகட்டிவ் சார்ஜ்னு கொடுப்போம். ஸோ இஃப் இட் இஸ் சேச்சுரேட்டட்னா கரெக்டாக அந்த 4 பாண்ட்ஸ் நம்மளுக்கு அது கரெக்டாக ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும். ஓகே, அண்ட் அதர் தென் த ஆல்டால் மெக்கானிசம் நம்மளுக்கு இன்னொன்று கேட்கக்கூடியது, ரிவிஷன்லையும் நம்மளுக்கு கேட்ட மெக்கானிசம் Cannizzaro reaction. So but it is not asked directly இல்ல. ஸோ அது ஒரு ப்ராப்ளம் டைப்ல கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ Cannizzaro mechanism அதுல நம்மளுக்கு பென்சால்டிஹைட் 2 molecules of பென்சால்டிஹைட். ஸோ இந்த Cannizzaro-க்கும் இந்த ஆல்டால் கண்டென்சேஷனுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் தான். ஸோ அந்த Cannizzaro mechanismல வேர் யூ கேன் see that there will be no alpha hydrogen will be present, right? So where benzaldehyde அந்த alpha hydrogen இருக்காது. So in presence of concentrated aqueous or alcoholic alkali aldehydes which do not have alpha hydrogen,
அதுதான் என்ன ஆகும், it will be undergo self oxidation self reduction. ஸோ அந்த ரியாக்ஷன் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், கேனிசாரோ ரியாக்ஷன் சொல்கிறோம். ஸோ ரெண்டு ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் பண்ணோம், ஒன்று சால்ட்டு இன்னொன்று ஆல்கஹால். ஸோ இட் வில் பி ஃபார்மிங் த சோடியம் சால்ட் ஆஃப் தட் as well as the one of the alcohol which will be formed. So when you take two molecules of benzaldehyde, 50% sodium hydroxide கூட ட்ரீட் பண்ணும்போது பென்சைல் ஆல்கஹால் ஃபார்ம் ஆகுது and sodium benzoate it is formed. So first overall reaction clear-ஆ எழுதிட்டு மூணு ஸ்டெப். So step 1ல attack of OH minus ion on carbonyl carbon. So அந்த carbonyl carbonல அந்த OH minus attack பண்றது அழகா அந்த arrow போடணும். And where you can see that அந்த bond shift ஆகுறது அதுக்கும் அந்த arrow போட்டுட்டு you have to give it correctly. And when you take the step 2, hydride ion transfer ஆகும். So அந்த form ஆன அந்த oxide O minusல அந்த H minus hydride ion, it is transferred to the another benzaldehyde. So this second step, hydride ion transfer. And in the third step, அந்த acid base reaction நடக்கும். அதாவது இங்க இருக்க hydrogen இந்த acid form ஆச்சுல அங்க இருக்க hydrogen என்ன ஆகும், it is taken by this C6H5CH2 minus so that it forms the alcohol. And இது benzoate அப்படின்னு அந்த ஃபார்ம் ஆகும் பார்த்தீங்களா, it will be combining with sodium, அதுதான் sodium benzoate நம்ம ப்ராடக்ட்ல எழுதுறோம். ஸோ அழகாக இந்த மெக்கானிசம் ரெண்டு தடவை எழுதி பாருங்க, ஸோ தட் அந்த அந்த ஆரோஸ் போடுறது எங்கே போய் அதை அட்டாக் பண்ணுறது அப்படின்றதுல நமக்கு மிஸ்டேக் இல்லாமல் எழுதலாம். ஸோ இந்த ரியாக்ஷன் நம்மளுக்கு மெக்கானிசமாக கேட்டால் தான் ப்ராப்ளம், ரைட்? பட் ரிவிஷனில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு அதை ஒரு ப்ராப்ளம் டைப் கொஷனாக கேட்டிருந்தாங்க. எப்படி கேட்டிருந்தாங்க, a compound A of molecular formula C7H6O. So compound A உடைய molecular formula கொடுத்துட்டாங்க. It reacts with concentrated alcoholic alkali to give compound B of molecular formula. So B உடைய molecular formula C7H8O அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க. And compound C it is forming, that is having the molecular formula C7H5O2N. அந்த O2 பார்த்தாலே நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் where the two oxygen which is present only in the carboxylic acid only, right? So compound A என்ன ஆகுதுன்னா it reacts with the concentrated alkali. So alkali கூட react பண்ணிட்டு B and C form ஆகுது. So அந்த கேனிசாரோ மெக்கானிசத்தை வந்துட்டு இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் டைப்ல கேட்டிருக்காங்க. So where we have to identify what is this A, B and C. So A நம்மளுக்கு தெரியும் benzaldehyde, right? So C6H5CHO. அதே மாதிரி இன்னொரு molecule of benzaldehyde கூட அது react பண்ணும் C6H5CHO. when it reacts with that alkali, அதில் நம்ம 50% sodium hydroxide அந்த மெக்கானிசம் நம்ம எழுதும் போது எழுதுவோம்ல 50% sodium hydroxide when it is reacting. So இந்த ரெண்டு molecule of benzaldehyde என்ன பண்ணும், it will be reacting to form one alcohol, that is benzyl alcohol C6H5CH2OH and the sodium salt of benzoic acid, that is C6H5COONA. So இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு கேட்டா நம்ம அந்த overall reaction நம்ம எழுதினாலே it is more than enough. So we are going to write that ABC அந்த டேப்லர் காலம் ஃபார்ம்ல எழுதிட்டீங்கன்னா இன்னும் சூப்பரா இருக்கும். So where அந்த C காம்பவுண்டுக்கு பாருங்க இன்னும் ஒரு க்ளூ கொடுத்திருக்காங்க. Compound C on hydrolysis gives an aromatic carboxylic acid. So benzaldehyde it is our A. So it is forming the alcohol which is having the molecular formula B. This one and the formula கொடுத்திருந்தாங்கல C7H8O. So where it is having 7 carbon atoms as well as 8 hydrogen atoms and 1 oxygen atom நம்ம calculate பண்ண வரும். And C where it is forming this C7 பாருங்க 7 carbon atoms as well as 5 hydrogen atoms, 2 oxygen atoms and 1 sodium atom. So இந்த compound C நம்ம hydrolysis பண்றோம் C6H5COONA when you are doing hydrolysis. So hydrolysis is nothing but breaking the compound by using water, right? So when you are breaking this compound using water, so H will go here, OH will be going here, so we'll be getting that benzoic acid. So sometimes in the compound நம்மளுக்கு D ன்னு கேட்கலாம். So benzoic acid form ஆகுறது because ஏன்னா நம்மளுக்கு கேனிசாரோ மெக்கானிசம்ல அந்த salt of benzoic acid தான் நம்மளுக்கு form ஆகும், right? along with sodium hydroxide, the another compound. So இதை நம்ம அந்த கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் A, B, C, D. So A, B, C மட்டும் தான் இதில் கொடுத்துருக்காங்க. If they're asking D means they can ask this clue also as
the answer, right? So அப்போ அந்த கொடுத்திருக்கிறத நம்ம எப்படி present பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா what is that A, what is that B and what is that C? First you have to write the molecular formula. So அந்த molecular formula எழுதணும் as well as அந்த name, அந்த chemical name நம்ம கொடுக்குறோம் பார்த்தீங்களா benzaldehyde. So first one என்னது C6H5CHO. So the name is benzaldehyde. And when you go for the products which is formed B and C என்ன வந்துச்சு ஒரு alcohol C6H5CH2OH benzyl alcohol நம்மளுக்கு form ஆச்சு. As well as அந்த sodium salt of benzoic acid form ஆச்சுல்ல C6H5COONA, that is the sodium benzoate. So இந்த மாதிரி present பண்ணீங்கன்னா so it will be giving that full marks to you. Okay, so where in 5 mark question directா நம்மளுக்கு mechanism what is the Aldol condensation mechanism na நம்ம அந்த first overall reaction எழுதணும், அதுக்கப்புறம் அந்த 3 steps நம்ம எழுதணும். As well as Cannizzaro mechanism, if they are asking, first we have to write the overall reaction as well as the 3 steps which is involved in the mechanism. So அதை நம்ம perfect எழுதணும். But even more simpler இந்த மாதிரி problem typeல கேட்டா we have to first understand that given thing it is a mechanism. So அதை நம்ம mechanism எழுத தேவையில்லை, but அந்த overall reaction எழுதணும் பார்த்தீங்களா, அதை நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணி which one is A, B and C அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டீங்கன்னா it is enough. Okay, so கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் அந்த reaction we have to present. So they will be asking write the equation. So they will be giving that marks for writing the equations also. Okay, so other than this mechanism we can go for some questions. It will be based on the derivation type. So derive பண்ற மாதிரி நம்மளுக்கு எங்க வரும், physical chemistryல தான வரும். So physical chemistryல நம்மளுக்கு இருக்க solid state, chemical kinetics, ionic equilibrium as well as electrochemistryல நம்மளுக்கு அந்த derive பண்ற மாதிரி சில questions இருக்கும். So derivations part நம்ம பார்க்கும்போது 6th chapterல நம்மளுக்கு solid state அந்த சாப்டர்ல நம்மளுக்கு அந்த derive பண்ற மாதிரி question இல்ல, calculationல கேட்டிருப்பாங்க. So what is that questions regarding that calculation na packing efficiency. So packing efficiency ல நம்மளுக்கு FCC it is omitted, right? And where you can see that the simple cubic and body centered cubic. So இது ரெண்டு தான் நம்மளுக்கு include ஆயிருக்கு. So இந்த 2 questions, அதாவது அந்த calculation of packing efficiency of simple cubic as well as body centered cubic, so these two are included. So அதை நம்ம derivation partல நம்ம பார்க்கலாம். As well as other than this derivations
Okay, we'll continue with the derivation part. Can you hear me? Okay, so now we'll go on to the next derivation part that can be asked from the 7th chapter, that is chemical kinetics, where they will be asking how to find out the integrated rate equation of first order reaction as well as for the zero order reaction, right? So whenever you are attending this type of question, also study what is a first order reaction. So they will be asking first, what is a first order reaction? Derive the integrated rate law for the first order reaction. Okay, so first, a reaction whose rate depends on the reactant concentration raised to the first power, it is called as what? First order reaction அப்படின்னு எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த காமனான ஈக்குவேஷன் A gives P அப்படின்னு போட்டு அந்த derive பண்ணுவோம் பார்த்தீங்களா? ஸோ அதை நம்ம derive பண்ணோம். ஸோ where you will be getting the equation K is equal to 2.303 by T log of concentration of A naught by concentration of A. அதே மாதிரி அந்த சாப்டர்ல zero order reaction இருக்கும். So zero order reaction உடைய definition. So a reaction in which the rate is independent of the concentration of the reactant over a wide range of concentration. அப்படின்றத எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த derive பண்ண some questions. What is Lucas reagent? How will you identify அப்படின்னு தானே கேட்குறாங்க. அதே மாதிரி what is first order reaction அதே மாதிரி derive பண்ணுற மாதிரியும் நம்மளுக்கு கேட்கலாம். ஸோ அந்த what is first order reaction, what is zero order reaction அதோடைய டெஃபினிஷனும் நம்ம படிச்சுக்கணும். ஓகே, சேம் திங் வேர் யூ கேன் see that half life period அதில் நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டருக்கும் ஹாஃப் லைஃப், ஜீரோ ஆர்டர் ரியாக்ஷனுக்கும் ஹாஃப் லைஃப் டெரைவ் பண்ணுற மாதிரி நம்மளுக்கு புக் பேக்லேயே கொஷின்ஸ் இருக்கு, ரைட்? ஸோ டிஃபைன் ஹாஃப் லைஃப் அப்படின்னு கேட்டுட்டு ஷோ தட் ஃபார் அ ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன் ஹாஃப் லைஃப் இஸ் independent of initial concentration இப்படி நம்மளுக்கு evaluationல இருக்கு. or if they are asking to derive the half life for the first order reaction அப்படின்னு கேட்டாலும் நம்ம டைரக்டாவே derive பண்ண போறோம். ஸோ அந்த half life period உடைய definition நம்மளுக்கு தெரியும். So it is defined as the time required for the reactant concentration to reach 1/2 of its initial value அப்படின்னு எழுதிட்டு ஃபர்ஸ்ட் ரேட் கான்ஸ்டன்ட் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன் எழுதணும். அதில் நம்ம என்ன சேஞ்சஸ் பண்ணுவோம்? டைம் டீக்கு வந்து டி ஹாஃப் அப்படின்னு கொடுப்போம். கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஏ, தட் இஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் அட் டைம் டி, அதுக்கு என்ன பண்ணுவோம்? இனிஷியல் கான்சன்ட்ரேஷன் பை 2 அப்படின்னு போட்டு நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது டி ஹாஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு 0.693 by K அப்படின்னு யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இதை நம்ம ப்ராப்ளம் டைப் கொஸ்டினுக்கும் ஒன்று யூஸ் பண்ணுவோம், எவாலுவேஷனில் கொடுத்துருக்காங்க, ரைட்? அண்ட் zero order reaction ko if they are asking instead of first order reaction, you should know for zero order reaction ku enna integrated rate equation namukku theriyum. K is equal to concentration of A naught minus concentration of A by T. adile rendu substitute பண்ணுவோம். time ku T half and concentration at any time T ku concentration of A naught initial concentration by 2 அப்படின்றத சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது டி ஹாஃப்க்கு நம்மளுக்கு ஃபார்முலா வரும். ஸோ இஃப் தேர் ஆஸ்கிங் அ கிரியேட்டட் கொஸ்டின் வித் ஜீரோ ஆர்டர் ரியாக்ஷன், அப்போ நம்மளுக்கு இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவோம். இனிஷியல் கான்சன்ட்ரேஷன், that is concentration of A naught by 2K. So K, it is denoting the rate constant, right? Other than this integrated rate law for first order, zero order, half life ரெண்டுத்துக்குமே first order, zero order தவிர where we are having that Arrhenius equation, right? And the two different டெம்பரேச்சரில் அந்த ரேட் கான்ஸ்டன்ட் எப்படி சேஞ்ச் ஆகுது அது டெரைவ் பண்ணுற மாதிரி நம்மளுக்கு ஈக்குவேஷன் இருக்குது. ஸோ கோ த்ரூ தட் ஒன் ஆல்சோ. அண்ட் வென் யூ கோ ஃபார் தி 8th chapter, that is Ionic Equilibrium, where we are having the derivation part in pH and POH. ஸோ அந்த pH, POH is equal to 14 அப்படி நம்ம லோயர் கிளாஸில் யூஸ் பண்ண அந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி டெரைவ் பண்ணுறது அப்படின்றத ஃபர்ஸ்ட் pH ஈக்குவேஷன் அண்ட் POH ஈக்குவேஷன் ரெண்டுத்தையும் எடுத்து அதை ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி we are taking log, as well as we are doing some changes using that ionic product value. We are getting that pH plus POH is equal to 14. So this is very important from the 8th chapter. In that same chapter, Oswald dilution law. So Oswald dilution law where you should see that we have to write that law also. They will be specifying when
we take the dilution. When the dilution increases, degree of dissociation also increases. So we have to stop there. Okay, so and the law statement of Oswald dilution la abdin book la kuduthirupanga. So you have to specify that statement also. Okay, so where in Oswald dilution la first நம்ம எதை என்ன பண்ணுவோம், ஒரு weak acid acetic acid எடுத்து அதோடைய initial number of moles நம்ம 11th equilibrium lesson க்கு என்ன பண்ணோமோ அதே இங்க பண்ணி Ka எடுத்து அதில் substitute பண்ணி will be simplifying to an equation that is Ka is equal to alpha square c. அதிலிருந்து alpha value மட்டும் நம்ம கண்டுபிடிப்போம், that is root of Ka into c. For basis க்கு where will be having Kb by c அப்படின்ட்டு நம்ம அந்த equation end பண்ணுவோம், right? So இந்த Oswald dilution லாம் கேட்டாங்கன்னா where we have to derive from the starting, where we have to write it is relating the dissociation constant of weak acid with its degree of dissociation and its concentration. At the end you should write when the dilution increases, degree of dissociation also increases. அப்படி நம்ம அதை end பண்ணணும். And in the same lesson Henderson equation, so it is also very important like Oswald dilution law and pH and pOH, right? So where first we will be writing the relation between the concentration of hydronium ion and the dissociation constant of acid and the acid concentration by base concentration அந்த ஈக்லிபிரியம்ல இருக்கும்பொழுது அப்புறம் அந்த காமன் அயான் எஃபெக்ட் வரும்போது அந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி சேஞ்ச் ஆகுது, அதுக்கப்புறம் அந்த லாக் எடுத்து நம்ம அந்த லாஸ்ட்டாக அந்த ஈக்குவேஷனை சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது pH is equal to pKa plus log concentration of salt by concentration of acid. For if they are asking for specific நம்மளுக்கு acidic buffer na இதோட நம்ம நிறுத்திக்கலாம். அந்த questionல derive the Henderson equation for basic buffer na நம்ம அடுத்து அந்த changes என்ன பண்ணணும், pOH is equal to pKa plus log of concentration of salt by concentration of base அப்படின்னு நம்ம end பண்ணோம். Okay, so அந்த question நம்ம படிக்கும் பொழுது where you see whether they asked to derive or they asked to write. So question பார்த்தோன்னே what is Oswald dilution law அப்படின்னு கேட்டிருந்தா Oswald dilution law-வை derive பண்ணிட்டு இருக்க கூடாது. Okay, if they are asking what is Oswald dilution law இல்ல state Oswald dilution law அந்த law-வை மட்டும் தான் எழுதணும். Or write the expression அப்படினா அந்த எக்ஸ்பிரஷனை மட்டும் தான் எழுதணும். derive ன்னு கேட்டா மட்டும் தான் நீங்க அந்த ஃபுல்லா derive பண்ணனும். ஓகே, சோ இதுல கூட Henderson equation write the Henderson equation அப்படினு 2 மார்க்ல கேக்குறாங்கன்னா உட்கார்ந்து derive பண்ணிட்டு இருக்க கூடாது. சோ write the Henderson equation for acidic buffer னா இந்த ஈக்குவேஷன் மட்டும் தான் எழுதணும். சோ pH is equal to pKa plus log of concentration of salt by acid. Basic buffer கேட்டிருந்தாங்கன்னா pOH is equal to pKa plus log of concentration of salt by base. So question நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு ரெண்டு டைம் क्वेश्चन ரீட் பண்ணிட்டு எழுதுவாங்க. ஸ்டேட்ன்ற வேர்ட் கொடுத்திருக்காங்கன்னா ஸ்டேட்மென்ட்டை மட்டும் தான் எழுதணும். You should not derive. Okay, so you should not waste the time. So இந்த derive பண்ற மாதிரி கேக்குறாங்களா அப்படின்றதையும் செக் பண்ணிக்கோங்க. Okay, same way in the 9th chapter electrochemistry a very important derivation Nernst equation, right? So Nernst equation la common ஒரு redox reaction எழுதுவோம். First reaction quotient கண்டுபிடிச்சு thermodynamics equation ல போயிட்டு லாஸ்டா இந்த மாதிரி E cell is equal to E naught cell minus 2.303 RT by NF into log of concentration of C to the power L D to the power M by concentration of A to the power X B to the power Y. So இந்த மாதிரி நம்ம அந்த Nernst equation எழுதிட்டு அத அந்த வேல்யூ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுவோம். எப்படி 25 டிகிரி செல்சியஸ்ல அந்த டெம்பரேச்சர் 298 Kelvin and the 1 Faraday value and the R value substitute பண்ணும்போது even more it will be changed into a simplified and reduced equation. So E cell is equal to E naught cell minus 0.0591 by N log of the concentration of C to the power L D to the power M by concentration of A to the power X into B to the power Y. So the Nernst equation alla படிச்சு வச்சுக்கோங்க. So derivation partல நம்மளுக்கு எந்தெந்த சாப்டர்ல இருந்து எந்தெந்த derivation 5 மார்க்ஸ்ல தான் டைரக்டா கேட்க கூடியது. But if they are asking in a simplified manner 2 mark 3 markல write the equation மட்டும் கேட்டாலும் அந்த ஈக்குவேஷனை மட்டும் எழுதுற மாதிரியும் நீங்க பாத்துக்கணும். So question ஒழுங்கா ரீட் பண்ணி derive கேட்டிருக்காங்களா இல்ல write the equation மட்டும் கேட்டிருக்காங்களா write the expression அப்படினு கேட்டிருக்காங்களான்னு நல்லா செக் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, so other one the structure. So structure related questions நம்மளுக்கு இந்த 3rd chapterல இருந்து நீங்க அந்த phosphorus
அந்த ஆக்சி ஆசிட்ஸும் சல்ஃபரோடைய ஆக்சி ஆசிட்ஸும் அதை பேஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு கொஷின்ஸ் கேட்கலாம். ஸோ இந்த செகண்ட் ரிவிஷன்லேயும் நம்மளுக்கு அமோனியா அந்த சேம் தேர்ட் சாப்டர்லேருந்து கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ அந்த தேர்ட் சாப்டரில் இருக்க எல்லா ஸ்ட்ரக்சர்ஸும் பார்த்துக்கோங்க. வேர் தே given for ammonia, ozone, like that. So different structures which is given for different compounds. அந்த reduced portionல இருக்க அந்த compounds மட்டும் பார்த்துக்கோங்க. பட் இந்த டேப்ல காலம்ல கொடுத்துருக்க அந்த பாஸ்பரஸ் உடைய ஆக்சி ஆசிட்ஸை நல்லா தரவு பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி சல்ஃபருடைய ஆக்சி ஆசிட்ஸும் நல்லா தரவு பண்ணிக்கோங்க. அதில் 2 ஆக்சி ஆசிட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெசிஃபிக் நேமோட இருக்கும். அந்த கேரோஸ் ஆசிட் as well as Marshall's acid. So adukku namba konja importance kudukanum. Okay, so when you are studying that acids, where it will be having some specific name given to that acids. So in the oxy acid uடைய structures, other than that oxy acids, அந்த third chapterல இருக்க நிறைய structures ஒவ்வொரு compoundக்கும் கொடுத்திருக்கிறத தரவு பண்ணிக்கோங்க. Okay, and when you go for the naming reactions, so naming reactions compulsory கேட்பாங்க. So where it will be given with problem type இல்ல டைரக்டாவே நம்மளுக்கு அந்த நேமிங் ரியாக்ஷன்ஸை வச்சும் கேட்கலாம். இல்ல அது இன்டைரக்டா எப்படி கேட்கலாம் அப்படின்னா how will you convert இல்ல how the following conversions are affected அப்படின்ற டைப்லாம் கேட்கலாம். ஓகே, ஸோ நேமிங் ரியாக்ஷன்ஸ் நம்மளுக்கு அந்த 3 சாப்டர்ஸில் 11, 12 and 13 சாப்டர்ஸ் ஆர்கானிக் சாப்டர்ஸில் இருக்க நேமிங் ரியாக்ஷன்ஸை மோஸ்ட்லி படித்து வச்சுக்கோங்க. ஸோ வேர் when you take the hydroxy compounds and ethers, that is chapter number 11ல நம்மளுக்கு Swern oxidation இருக்கு, Dow's process இருக்கு, as well as Kolb's reaction, Reimer-Tiemann reaction. Other than that, and the specific name இருக்கக்கூடிய reactions, thalline reaction or thalline fusion or how phenylthalline is prepared அப்படினு கேட்கலாம். And coupling reaction and followed by the Schotten-Baumann reaction, Williamson ether synthesis. So இந்த reactions எல்லாமே நீங்க go through பண்ணிக்கோங்க. So இது டைரக்டாவே write this equation அப்படினு Reimer-Tiemann or coupling reaction அப்படினு டைரக்டா கேட்கலாம். ஆர் அது எப்படி நம்மளுக்கு டைரெக்டாக கேட்காம இன்டைரக்டாக கேட்கலாம் அப்படின்னா how will you prepare அப்படின்னு கேட்டுட்டு this from this அப்படின்றத அந்த ப்ராடக்ட் ஃப்ரம் த ரியாக்டன் கொடுத்துட்டு கேட்கலாம். ஸோ அப்போ நம்ம அந்த நேமிங் ரியாக்ஷனில் தரவாக இருக்கக்கூடியது அந்த நடுவில் வர ரிஏஜென்ட்ஸ்லாம் இருக்குது பாருங்களேன். ஸோ இப்போ ஸ்வர்ன் ஆக்சிடேஷன் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துட்டோம்னா வேர் DMSO which is asked in the second revision அதில் கேட்டிருந்தாங்கல்ல நம்ம அந்த ஃபர்ஸ்ட் ரிவிஷன் DMSO which is the oxidizing agent in Swern oxidation, right? ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம நேமிங் ரியாக்ஷன் படிக்கும்போது ஸ்பெசிஃபிக்காக அந்த ரியாக்ஷனுக்குனே அந்த ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் இல்லை அந்த ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்டை யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அதுவும் நம்மளுக்கு அப்ஜெக்டிவ் டைப் கொஷனில் கேட்கலாம். ஸோ அந்த நேமிங் ரியாக்ஷன்ஸை படிக்கும் பொழுது அந்த நேமிங் ரியாக்ஷனுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்கான ரியேஜென்ட் என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்க, அந்த நேமிங் ரியாக்ஷனுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக என்ன டெம்பரேச்சரு ப்ரெஷரு. ஸோ டவுஸ் ப்ராசஸில் பார்க்கலாம் அந்த ரியாக்ஷனுக்கு 633 கெல்வின் 300 பார். ஸோ இந்த மாதிரி அந்த ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்கிறது எல்லாமே நல்லா கோ த்ரூ பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஸோ when you go for the 12th chapter, many naming reactions are there, right? So Rosenmundல start பண்ணி when you go for Stephen's reaction, Etard reaction, Gattermann-Koch, as well as சில ஸ்பெசிஃபிக்கான காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்கும், அதாவது யூரோட்ராஃபின். ஸோ அதை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது, அதோடைய ஸ்ட்ரக்சர்ஸ், இது எல்லாமே நிறைய டைம் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பரில் அதை ரிப்பீட் பண்ணியிருப்பாங்க. as well as Popoff's rule. ஸோ அந்த ரூல் அந்த ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் கீட்டோன்ஸை கவர்ன் பண்ணுற அந்த ரூல். ஸோ அது எல்லாமே நல்லா கோ த்ரூ பண்ணிக்கோங்க. அதர் தென் தட் அந்த நேமிங் ரியாக்ஷன்ஸ் Clemmensen reduction, Wolff-Kishner reduction, as well as haloform reaction, Claisen-Smith condensation reaction, Cannizzaro reaction, benzoin condensation, Perkins reaction, Navignol reaction, Schiff base, as well as malachite green dye. So அந்த dye prepare பண்ணக்கூடியது அந்த அதுவும் very important one. And HVZ reaction. So these are all very very important reactions. அந்த 12th chapterல பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நேம் ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்கும். அந்த நேமிங் ரியாக்ஷன்ஸ்லேருந்து நம்மளுக்கு டைரெக்டாக நேம் வச்சு கேட்டால் இட் இஸ் நோ ப்ராப்ளம். பட் தே வில் பி ஆஸ்கிங் லைக் திஸ், ஹவ் ஆர் த ஃபாலோயிங் கன்வர்ஷன்ஸ் ஆர் எஃபெக்டட். ஸோ அப்படின்னு கொடுத்துட்டு ஃபினைல் மெத்தனால் டு பென்சாயிக் ஆசிட், அதே மாதிரி ஃபினைல் மெத்தனால் டு பென்சாயின், ஆர் ஹவ் வில் யூ ப்ரிப்பேர் அசிட்டால்டிஹைட் ஃப்ரம் அசிட்டைல் குளோரைட். ஸோ ரோசன்மன் ரிடக்ஷன். ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு அந்த என்ன ரியாக்ஷன் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியணும். அதே மாதிரி பென்சோயிக் ஆசிட் from toluene. ஸோ அது என்ன நேமிங் ரியாக்ஷன். ஸோ malachite green. ஸோ இந்த மாதிரி டைரெக்டாகவும் நம்மளுக்கு தெரிகிற மாதிரி அந்த இன்டைரக்ட் கொஸ்டின் இருக்கும். சம் நேமிங் ரியாக்ஷன்ஸ் இந்த மாதிரி சின்னமிக் ஆசிட் ஃப்ரம் பென்சால்டேட். ஸோ வேர் வி கேன் ப்ரிப்பேர் பை 2 methods. ஒன் இஸ் Perkins reaction as well as Navignol. ரெண்டுத்துலையும் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ ரெண்டுத்தில் எது ஈஸியாக இருக்கோ அதை நம்ம எழுதிக்கலாம். ஸோ டைரெக்டாக கேட்கலாம்
what is Perkins reaction and what is Novanagel reaction அப்படின்னு இல்லாம how will you prepare போட்டு reactant product கொடுத்து நம்மள அதை எழுத சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த நடுவில் இருக்க reagents நல்ல கேர்ஃபுல்லாக படிச்சு வச்சுக்கோங்க. ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு MCQ டைப் வரலாம். அண்ட் 13th chapter ஆர்கானிக் நைட்ரஜன் காம்பவுண்ட்ஸில் எவாலுவேஷனில் பார்த்துருப்பீங்க சில நேமிங் ரியாக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. தட் இஸ் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் as well as inside the lesson also some naming reactions இருக்கு. ஸோ அதையும் go through பண்ணிக்கோங்க. ஸோ where some important reaction evaluationல கொடுத்துருக்கிறது என்னதுன்னா Hoffman's bromamide reaction, Gabriel thalamide synthesis as well as cotton Bowman reaction ரெண்டு இடத்துல வரும். ஒன்று ஆல்கஹால் ஃபீனால் அந்த இது ஹைட்ராக்சி காம்பவுண்ட்ஸ் அண்ட் ஈத்தர்ஸில் வரும். அதே மாதிரி நம்மளுக்கு ONC ஆர்கானிக் நைட்ரஜன் காம்பவுண்ட்ஸ்லேயும் வரும். as well as carbylamine reaction. ஸோ அந்த டெஸ்ட்லையும் நம்ம பார்த்தோம்ல பிரைமரி அமீன்ஸில் அந்த டெஸ்ட் ஒன் ஆஃப் த டெஸ்ட் இஸ் carbylamine டெஸ்ட். ஸோ அதை நம்ம இந்த நேமிங் ரியாக்ஷன் ONCயில் கொடுத்துருக்காங்க. as well as mustard oil reaction where we are having for two reactions, ஒன்று அலிஃபேட்டிக் ஒன்று போட்டிருப்பாங்க, ஒன்று அரோமேட்டிக் போட்டிருப்பாங்க. and diazotization reaction as well as Hoffman's ammonolysis. ஸோ நேம் ரியாக்ஷன்ஸ் நல்லா கேர்ஃபுல்லாக படிச்சுக்கோங்க. ஏன்னா நேம் ரியாக்ஷன்ஸ் அந்த ரியாக்ஷன்ஸ்க்கு மட்டும் ஸ்பெசிஃபிக்காக அந்த ரியாக்டன்ட் அந்த ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆக போது அந்த ஸ்பெசிஃபிக் ரியாக்ஷனுக்கு ஒரு டெம்பரேச்சர் ப்ரெஷர் இருக்கும், ஒரு ரியேஜென்ட் இருக்கும். ஸோ இது எல்லாமே கேர்ஃபுல்லாக எழுதி பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் ஒரு எக்ஸாமினேஷன். அதை நம்ம ப்ராப்ளம் டைப்பாக டைரெக்டாக கேட்காம இன்டைரக்டாக அது கேட்பாங்க. ஸோ வேர் அந்த கேனிசரோ மெக்கானிசம் பார்த்தோம்ல அதே மாதிரி நம்மளுக்கு இந்த நேமிங் ரியாக்ஷனையும் ப்ராப்ளம் டைப்பில் கேட்கலாம். ஓகே, அண்ட் த லாஸ்ட் ஒன் வேர் வி ஹவ் டு கோ ஃபார் த ப்ராப்ளம் டைப் கொஸ்டின்ஸ் வேர் சம் lessons it is meant for asking problems, right? So physical chemistry la problems kandipa kepanga. So where you can expect problems from the 6th chapter, that is solid state, 7th chapter, that is chemical kinetics, 8th chapter ionic equilibrium, 9th chapter electrochemistry. idhila irundhu and mathematical related problems kekkalam. Other than this organic problems kekkano appadina namukku 11th 12th and 13th chapter mostly the naming reactions பேஸ் பண்ணி தான் அந்த ப்ராப்ளம்ஸும் நம்மளுக்கு இருக்கும். ஓகே, ஸோ when you go for the solid state related problems, so where solid stateல நம்மளுக்கு ரெண்டு டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்கலாம். ஸோ solid state where you can take where density related problem, that is rho, அதை வச்சு நம்மளுக்கு ப்ராப்ளம் கேட்கலாம். where the formula is given by n into m, that is molar mass by a cube into Avogadro number, right? ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு அந்த ப்ராப்ளம் அந்த சொல்யூஷன் கொடுத்துருப்பாங்க நம்மளுக்கு புக்லேயே சால்வ் பண்ணி. ஸோ டென்சிட்டி ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ். அதர் தென் தட் அந்த ரேடியஸ் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி நம்மளுக்கு அந்த பேக்கிங் எஃபிஷியன்சியில் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம்ல சிம்பிள் கியூபிக் நம்மளுக்கு அந்த ரேடியஸ் வந்துட்டு r is equal to a/2, BCCக்கு ஒரு ஃபார்முலா நம்மளுக்கு வரும் r is equal to √3a/4. ஸோ இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் நல்லா பார்த்துக்கோங்க. ஸோ டென்சிட்டி ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம புக்கில் சால்வ் பண்ணியிருக்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேரியம் as a body centered cubic unit cell with an length where they are giving length அப்படினால the edge length தான். ஓகே, ஸோ length of 508 picometers along an edge. What is the density of barium in gram per centimeter cube அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க. பட் மோலார் மாஸ் நம்ம புக்கில் ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க அந்த கொஸ்டின்லே. But sometimes they can specify in the question paper, or you should know about the molar mass of the barium or the atomic mass simply, right? So where we have to take about the given information in the question. So the given data நம்ம எழுதிட்டோம்னா நம்ம அந்த ஃபார்முலாவை சப்ஸ்டியூட் பண்ண ஆன்சர் வரப்போகுது. ஸோ என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா பாடி சென்டர்ட் பேரியம் கொடுத்துருக்காங்க, அது பாடி சென்டர்ட் BCC. ஸோ இப்போ நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் அதில் எத்தனை இருக்கும், BCCயில் 2 ஆட்டம்ஸ் இருக்கும். And where they given the edge length கொடுத்துருக்காங்க, that is A, that is 508 picometers கொடுத்துருக்காங்க. பட் அவங்க அந்த கொஸ்டின்லேயே ஸ்பெசிஃபை பண்ணது கிராம் பர் சென்டிமீட்டர் கியூப்ல எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுங்க அப்படின்ட்டு. அப்போ அது என்ன பண்ணோம், பிகோமீட்டர்ஸை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம மீட்டர்ஸில் சேஞ்ச் பண்ணோம்னா 10 to the power -12 and then we have to change it into what, சென்டிமீட்டர். ஸோ சென்டிமீட்டரில் சேஞ்ச் பண்ணும் போது மல்டிப்ளை பை 100 பண்ணுவோம், ஆர் 10 to the power 2 பண்ணுவோம். ஸோ 508 into 10 to the power -12 into when you are changing from meter to centimeter 10 to the power 2 centimeter, right? So இதை சேஞ்ச் பண்ணிட்டு இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா அந்த A value will be getting, right? So n value தெரியும், A value தெரியும், and we have to find out the density rho கண்டுபிடிக்கணும், and the molar mass if they are giving in the question you should substitute that one, or else you should remember the molar mass of barium, that is 1.36
137.3 gram per mole. So the density formula rho is equal to number of atoms into molar mass by A cube into Avogadro number. So in the value number substitute பண்ணுவோம். So n value we know that it is 2 atoms which is present in the barium, that is body centered னு கொடுத்ததுனால 2 atoms. So 2 into molar mass கொடுத்திருக்காங்க 137.3 gram per mole and A value நம்ம இங்கிருந்து find out பண்ணிருப்போம். So it will be 508 into 10 to the power minus 10 centimeter the whole cube into and Avogadro number value நம்மளுக்கு தெரியும் 6.022 into 10 to the power 23. So இதை solve பண்ணி நம்மளுக்கு வர answer தான் density. So the gram per centimeter cubeல வருதா அப்படின்னு check பண்ணிக்கோங்க. So this is density related problem. In the same lesson நம்மளுக்கு அந்த radius related problem simple cubic body centered இருக்கு. So body centered பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு evaluationல question கொடுத்திருப்பாங்க. Sodium metal, it crystallizes in BCC structure with an edge length of the unit cell 4.3 into 10 to the power minus 8. So edge length A கொடுத்துட்டாங்க அவ்வளவுதான். So they asked to find out the radius. So radius BCC க்குனால என்ன படிச்சிருக்கோம்? So radius for simple cubic and BCC மட்டும் தான் நம்மளுக்கு இருக்கு, FCC இல்ல. So BCC it is R is equal to root 3A by 4, right? So A value substitute பண்ணணும் அவ்வளவுதான். So root 3 value நம்மளுக்கு தெரியும் 1.732. So simple calculation only we are going to do here, okay? And when you go for the 7th chapter, that is chemical kinetics. So chemical kinetics la நிறைய problem related questions நம்மளுக்கு இருக்கு, starting from the rate equation. So rate of a reaction அதுல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும்பொழுது அந்த ரேட் லா எக்ஸ்பிரஸ் பண்றது, அதுக்கப்புறம் அந்த half life period as well as அந்த integrated rate equationலயும் நம்மளுக்கு அந்த first order reaction zero order reaction அப்படின்னு கேட்கலாம். ஸோ அந்த integrated rate equationல நம்ம first order reaction படிச்சிருப்போம், that is K is equal to 2.303 by T log of concentration of A naught, initial concentration by concentration at any time t, right? So zero order reaction என்ன படிச்சிருக்கோம்? K value rate constant, it is concentration of A naught minus concentration at any time t by t. அதே மாதிரி half life related problem zero order reaction க்கும் இருக்கு, first order க்கும் இருக்கு, right? So first order reaction க்கு நம்மளுக்கு 0.693 by K. அதே மாதிரி நம்மளுக்கு அந்த zero order reaction க்கு will be having the t half, it is A naught by 2k. So எப்படி பார்த்திருக்கோம். So எப்படி கேட்டிருந்தாலும் நம்மளுக்கு இந்த 7th chapterல இருந்து ஈஸியா கேட்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் நம்ம அட்டெண்ட் பண்ணிடலாம், ஓகே? ஸோ இப்போ ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் அப்படி நம்மளுக்கு அந்த ரிவிஷன் பேப்பர் அசஸ்மெண்ட் பேப்பர்லாம் கேட்டிருந்தாங்க, ரைட்? ஸோ இப்படி இந்த மாதிரி ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துட்டு ஹவு டு ரைட் த ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் அப்படின்னா நம்ம இந்த ரேட் ஆஃப் appearance disappearance அப்படி வச்சு எழுதுவோம்ல. first we'll be writing with reactants. so ரெண்டு reactants இருக்கு, A as well as B2. so அப்ப reactants எழுதும்போது எப்படி எழுதுவோம்? சேஞ்சுக்கு D யூஸ் பண்ணுவோம், சேஞ்ச், கான்சென்ட்ரேஷனுக்கு ஸ்கொயர் பிராக்கெட் யூஸ் பண்ணுவோம். கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் ரியாக்டன்ட் யாரு? A. so கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் A by change in time. so இதுல நம்ம அந்த coefficients எங்க போகும், that is very important. so A உடைய coefficient பாருங்க 3 கொடுத்திருக்காங்க, right? so that 3 should come in the denominator, okay? and where whenever you are writing the rate for the reactants you should always include a negative sign. so where the rate of that appearance disappearance எல்லாமே ஈக்குவலா இருக்கும்னு பார்த்திருக்கோம். so equal to போட்டு இன்னொரு reactant எழுதணும். so என்னது? B2 கொடுத்திருக்காங்க. so change in the concentration of B2 by change in time. so அந்த coefficient 5 எங்க வரும்? denominatorல போடணும். so 1 by 5. so reactant க்கு எழுதும்போது you have to include a negative sign. அதே மாதிரி நம்ம product க்கு எழுதணும் where CD is the product, right? so அதே மாதிரி change in the concentration of CD by change in time. so அந்த coefficient 4 should be at the denominator. so product எழுதும்போது நம்ம negative sign யூஸ் பண்ண மாட்டோம், ஏன்னா product form ஆகுது. so reactantல ஏன் negative sign யூஸ் பண்றோம்? because reactant it is consumed. so reactant உடைய concentration கம்மி ஆயிட்டே வரதுனால negative sign யூஸ் பண்ணுவோம். product உடைய concentration அதிகமாயிட்டே வரதுனால நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம்? positive sign போடலனாலும் it is correct only, okay? and other thing related to the integrated rate equation. so அதை பேஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு question கேட்கலாம். so இந்த மாதிரி first order reaction it is 40% complete in 50 minutes. calculate the value of rate constant.
in what time the reaction will be 80% complete. So இதை நம்ம integrated rate equation derivation னு கேட்பாங்களே 5 மார்க்ல. So what is first order reaction? Derive the integrated rate equation for first order reaction. So அந்த மாதிரி derive பண்றதில் நம்மளுக்கு கேட்கும் பொழுது அதை ப்ராப்ளம் டைப்பாக கேட்டுட்டா நம்ம ஆன்சர் பண்ணி தான் ஆகணும். ஸோ அப்போது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷனுக்கு ஒரு சிம்பிள் இன்டகிரேட்டட் ரேட் ஈக்குவேஷன் K is equal to 2.303 by T log of concentration of A naught by concentration at any time T, right? ஸோ அப்போ இதில் பாருங்கள் நம்மளுக்கு 3 வேல்யூ தெரிஞ்ச ரேட் கான்ஸ்டன்ட் கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஒன்று T டைம் and A naught initial concentration தெரியணும் and concentration at any time T. அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஏன் மட்டும் போட்டிருக்கோம்ல. ஸோ ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன் சொல்லிட்டாங்க, அதனால ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் இன்டகிரேட்டட் ரேட் ஈக்குவேஷன் 40%. அந்த பர்சன்டேஜ்னு கொடுத்தாலே நம்மளுக்கு இனிஷியல் கான்சன்ட்ரேஷன். ஸோ டோட்டல் பர்சன்டேஜ் 100. அப்போ இனிஷியல் கான்சன்ட்ரேஷன் வில் பி 100%. ஸோ பர்சன்டேஜில் கொடுத்தாங்கன்னா 100%, ஃப்ராக்ஷனில் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா 1. ஓகே, ஸோ அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஏ அட் எனி டைம் டி இருக்குல்ல, ஸோ அந்த ரியாக்ஷன் முடிஞ்சு எவ்வளோ லெஃப்டாக இருக்குது அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் 40% கம்ப்ளீட்டாக. பட் நம்ம 40% கம்ப்ளீட் எடுக்கக்கூடாது, எவ்வளோ லெஃப்டாக இருக்குது அப்படின்னு தான் எடுக்கணும். ஸோ 40% கம்ப்ளீட்னா ஸோ மீதி எவ்வளோ இருக்குது 60% இருக்குது. ஸோ இட் வில் பி 60%. அண்ட் டைம் தேவ் கிவன் இன் மினிட்ஸ், அதை மினிட்ஸாகவே வச்சு நம்ம ஆன்சரை கொண்டு வரலாம், ஆர் யூ கேன் சேஞ்ச் இட் இன்டு செகண்ட்ஸ் ஆல்சோ, நோ ப்ராப்ளம். ஸோ 50 minutes they have given, so the time taken it is 50 minutes, right? So where when you are substituting in the equation, that is K is equal to 2.303 by T value என்ன கொடுத்துருக்காங்க, that is 50 minutes into log concentration of A naught என்னது 100% by this is 60%. ஸோ இதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணும் போது நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த வேல்யூ ஆஃப் ரேட் கான்ஸ்டன்ட், அதோட யூனிட்டும் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷனுக்கு எப்படி யூனிட் எழுதணும், ஜீரோ ஆர்டர் ரியாக்ஷனுக்கு. ஸோ அந்த யூனிட்டோட நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணோம், ரைட்? ஸோ அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷனுடைய ரேட் கான்ஸ்டன்ட் நம்மளுக்கு கிடைச்சிரும். அதை வச்சு என்ன பண்ணோம், in what time the reaction will be 80% complete. ஸோ இப்போ இதை நம்ம தனியாக போடணும். ஸோ அப்போ நம்ம அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் இனிஷியல் கான்சன்ட்ரேஷனை 80% கம்ப்ளீட் ஆகும்போது சேம் இனிஷியல் கான்சன்ட்ரேஷன் 100 தான் இருக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இனிஷியல் கான்சன்ட்ரேஷன் A naught 100%, 80% கம்ப்ளீட்னு கொடுத்துருக்கோம். அப்போ ரிமைனிங் எவ்வளோ 20. ஸோ 20% வச்சு நம்ம போடணும். இதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுக்கும், அதாவது 80% கம்ப்ளீட் ஆச்சுன்னா எவ்வளோ டைம் எடுக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அப்போ நம்ம டைமிங்கை கண்டுபிடிக்கணும். அங்கே ஃபஸ்ட்டு செக்ஷனில் நம்மளுக்கு எப்படி கொடுத்துட்டாங்க, டைம் கொடுத்துட்டு நம்ம ரேட் கான்ஸ்டன்ட் கண்டுபிடிச்சோம். ஸோ அந்த ரேட் கான்ஸ்டன்ட்டை இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா யூ கேன் ஃபைண்ட் அவுட் த டைம் யூஸிங் த சேம் integrated rate equation for first order reaction. அதே மாதிரி நம்மளுக்கு சிம்பிளா half life-ல கேட்டு முடிச்சிடலாம் 2 mark டைப்ல எப்படி. so rate constant of a first order reaction கொடுத்திருக்காங்க, that is K. so rate constant will be denoted by K, right? 1.54 into 10 to the power minus 3 per second, right? so half time கண்டுபிடிக்கணும், calculate its half time. so half time or half life period எல்லாம் ஒன்று தான். ஸோ T half for first order reactionக்கு என்ன பண்ணியிருந்தோம், அந்த டெரைவ் பண்ணும் போது லாஸ்ட்டாக 0.693 by K, ரைட்? ஸோ K வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம். we are going to simplify and we are going to get the answer. இது தவிர ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் கேட்கல அப்படின்னா கிரியேட்டடாக நம்மளுக்கு ஜீரோ ஆர்டர் கேட்கலாம். ஏன்னா ஜீரோ ஆர்டருக்கும் நம்ம ஹாஃப் லைஃப் டெரைவ் பண்ணி நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஸோ சிம்பிள் ஈக்குவேஷன் A naught by 2K அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம், ரைட்? அண்ட் அதர் தென் தட் அந்த ரேட் லா அதை பேஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்கலாம். அந்த ரேட்லாம் ஒரு ரியாக்ஷனுக்கு எழுதி அதுலேருந்து ஓவரால் ஆர்டர் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் எப்படி நம்ம அதை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்றத பேஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு ப்ராப்ளம் இருக்கும். ஸோ அந்த ரேட்லாம் பேஸ் பண்ணி அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும். ஸோ வென் யூ ஆர் டேக்கிங் x plus 2y gives product, அந்த ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, 4 into 10 to the power minus 3 mole per liter per second. ஸோ ரேட் கொடுத்துருக்காங்க, that is 4 into 10 to the power minus 3 mole per liter per second. They have given the concentration of x and y, ரெண்டுமே சேம். என்னது, concentration of x 0.2 molar தான், y 0.2 molar தான். and the rate constant they have given the value, that is 2 into 10 to the power minus 2 per second, right?
they are asking to find out the overall order of the reactions. On the reaction உடைய overall order என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ நம்ம overall order கேட்குறாங்க, ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்கனாலே go for rate law. என்ன ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க? x plus 2y it gives product, right? ஸோ சிம்பிளாக ஒரு ரேட் லாவை நம்ம எப்படி எழுதுவோம்? rate is equal to k rate constant into concentration of the reactants. என்னென்ன reactants இருக்கு? x and y. அதில் இருக்க கோஎஃபிஷியன்ட் நம்ம யூஸே பண்ண மாட்டோம்ல ரேட் லால. ஸோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் தட் வில் பி ஹேவிங் அதர் ஒன் கோஎஃபிஷியன்ட், அந்த ஸ்டாய்கியோமெட்ரிக் கோஎஃபிஷியன்ட் மேலே அந்த பவரில் யூஸ் பண்ணுறது என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் நத்திங் பட் ஆர்டர்ஸ். அதை நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணது mn அப்படின்னு எடுத்து போடுவோம். ஸோ ரேட் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க 4 × 10⁻³ mole per liter per second. and x உடைய concentration கொடுத்திருக்காங்க, y உடைய concentration கொடுத்திருக்காங்க. so as well as the rate constant value k also given. so அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிடலாம், இங்க மேல அந்த powers இருக்கு பாத்தீங்களா, அதுதான் என்னது ஆர்டர். so இந்த powers நம்மளுக்கு அந்த m and n value வருது இல்ல, so அந்த m and n value will be getting along with like this m plus n அப்படின் லாஸ்டா வந்து முடியும் அந்த பவர்ல நமக்கு என்ன வேல்யூ வருதோ. so that is called as the overall order. okay, so based on the rate law they can ask like these questions. and ionic equilibrium நமக்கு அந்த pH pOH அதை பேஸ் பண்ணி questions கேட்கலாம், as well as solubility product. so அந்த solubility product பேஸ் பண்ணியும் Oswald dilution law derive பண்ணி அந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் question இல்ல Oswald dilution law-வை யூஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு ப்ராப்ளமும் கேட்கலாம். ஸோ pHக்கு நம்மளுக்கு தெரியும். ஸோ வேர் pH ஃபார்முலா we have studied minus log to the base 10 concentration of H3O plus, right? so what is the formula for pOH அப்படின்னு பார்த்தோம்னா minus log to the base 10 concentration of OH minus ion, and another one pH plus pOH is equal to 14, right? ஸோ இதில் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி கொஸ்டின் வரும்பொழுது, அதாவது நம்ம புக்லேயே சால்வ் பண்ணியிருப்பாங்க இதை, calculate the pH of 10⁻⁻7 molar HCl அப்படின்னு கேட்கும்பொழுது அதை நம்ம அந்த ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணும்பொழுது pH வேல்யூ நம்மளுக்கு வேற மாதிரி வரும். எப்படி வரும்? ஸோ pH வேல்யூ நம்மளுக்கு 7 வரும். ஸோ when you are simplifying that, where the value for the concentration of HCl given, அப்போ H plus ion concentration 10⁻⁻7. ஸோ அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோன்னா pH வேல்யூ நம்மளுக்கு 7 of H3O plus which is given by the water also. ஸோ வாட்டருடைய கான்சன்ட்ரேஷனும் நமக்கு எடுக்கணும். ஸோ அந்த அயானிக் ப்ராடக்ட் ஆஃப் வாட்டர் அதில் நம்ம படிச்சிருக்கோம்ல, ஸோ வாட்டருடைய அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் அதில் H3O plus and OH minus ion ரெண்டுத்துமே 10⁻⁻7 இருக்கும் 25 டிகிரி செல்சியஸில், கரெக்டா? ஸோ அப்போ ஆசிடோடைய கான்சன்ட்ரேஷன் நம்ம கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்களா, அதுவும் வாட்டருடைய கான்சன்ட்ரேஷன் நம்மளுக்கு 10⁻⁻7 தெரியும் அந்த H3O plus ion. ஸோ அதை நம்ம யூஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் வர அந்த H3O plus ion கான்சன்ட்ரேஷனை வச்சு தான் நம்ம pH ப்ராப்ளம் இதுக்கு போடணும். ஓகே, அண்ட் அதர் டைப் ஆஃப் கொஸ்டின் அந்த அயானிக் ப்ராடக்ட் வச்சு நம்மளுக்கு கேட்கலாம். ஸோ அயானிக் ப்ராடக்ட்ல ஒரு ஃபார்முலா படிச்சிருக்கோம், KW is equal to concentration of H3O plus and concentration of OH minus ion, right? so where அந்த கொஸ்டின்ல அந்த KW அந்த வேல்யூ கொடுத்திருப்பாங்க, இல்ல concentration of H3O plus or OH minus எந்த வேல்யூ வேணா கொடுத்திருப்பாங்க. so they'll be asking to find out one unknown. so இதுல பாருங்க KW கொடுத்துட்டாங்க, at a particular temperature the ionic product of a solution it is equal to 4 × 10⁻⁻14. so KW கொடுத்துட்டாங்க 4 × 10⁻⁻14. concentration of H plus ion கேக்குறாங்க, concentration of OH minus ion கேக்குறாங்க. ஸோ ரெண்டுத்துடைய கான்சன்ட்ரேஷன் ரெண்டு அன்னோன் இருக்கு. பட் இங்க நம்மளுக்கு ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க க்ளூ, என்னது? நியூட்ரல் சொல்யூஷன், ரைட்? ஸோ நியூட்ரல் சொல்யூஷன்ல ரெண்டுத்தோடைய கான்சன்ட்ரேஷன் எப்படி இருக்கும்? சேமா இருக்கும். ஸோ கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் H3O plus and concentration of OH minus ரெண்டுமே சேமா இருக்கும்ல. அப்ப ரெண்டுத்துக்கு பதிலா ஒன்னு வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த தனியா கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் OH minus ion-க்கும் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் H3O plus ion-க்கும் தனித்தனி வேல்யூஸை நம்ம எழுதிடலாம். ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு அந்த KW ப்ராப்ளம்ஸ் அதையும் பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, as well as in the same lesson solubility product தான் நம்மளுக்கு மோஸ்ட்லி கேட்டிருக்காங்கல்ல. ஸோ அந்த solubility product படிக்கும்போது அந்த டெஃபினிஷன், ஏன்னா நம்மளுக்கு அந்த ரிவிஷன் பேப்பர்ல அப்படிதான் கேட்டிருந்தாங்க, ரைட்? ஸோ டிஃபைன் solubility product and derive the solubility product of
அந்த காம்பவுண்ட் நம்மளுக்கு 3 காம்பவுண்ட் 4 காம்பவுண்ட் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஒன்று அந்த 2 பேரியம் சல்ஃபேட் அண்ட் தட் சில்வர் குரோமேட் அதை நம்மளுக்கு வந்து டெரைவ் பண்ணி அது நம்மளுக்கு புக்லேயே சால்வ் பண்ணியிருப்பாங்க. அண்ட் அனதர் ஒன் வேர் திஸ் கால்சியம் பாஸ்பேட் Ca3PO4 twice அண்ட் Hg2Cl2 இந்த 2 ப்ராப்ளம் நம்மளுக்கு எவாலுவேஷனில் இருக்கும், ரைட். ஸோ அந்த சாலபிலிட்டி அந்த ப்ராப்ளம் வரும்போது மோஸ்ட்லி இந்த ப்ராப்ளம் கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ how will you write this type of problem அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஈக்குவேஷன் நம்ம ஃப்ரேம் பண்ணோம். ஸோ கால்சியம் பாஸ்பேட் எப்படி அது டிசோசியேட் ஆகும் அப்படின்னா it will be dissociate into Ca2 plus and PO4 3 minus, right. And where the coefficients என்ன வரும், கால்சியம்க்கு 3 வரும், பாஸ்பேட்டுக்கு 2 வரும், right. So where when you are finding out the solubility product, it is a concentration of calcium ion and concentration of phosphate ion, right, raised to the stoichiometric coefficient. பாருங்க அந்த 3 இருக்கா, கால்சியம்க்கு 3, பாஸ்பேட்டுக்கு 2. ஸோ இது நம்ம மோலார் சாலிபிலிட்டியை கூட அது என்ன பண்ணுவோம், கனெக்ட் பண்ணுவோம், ரிலேட் பண்ணுவோம். ஸோ இங்கே 3 moles ஆஃப் கால்சியம் இருக்கா, ஸோ இப்போ மோலார் சாலிபிலிட்டி 3s. அதே மாதிரி இங்கே பாருங்க பாஸ்பேட்டில் 2 moles ஃபார்ம் தான், அப்போ 2s. அப்போ இங்கே கால்சியம் உடைய அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் பதிலாக 3s, அதுக்கு பவரில் என்ன இருக்குது 3. பாஸ்பேட்டுக்கு என்னது 2s, ஸோ 2s to the power 2. இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது நம்மளுக்கு அந்த 108 s to the power 5 அப்படின்னு வரும். ஸோ மோஸ்ட்லி இந்த ப்ராப்ளம் தான் நிறைய டைம் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அதே மாதிரி பேரியம் சல்ஃபேட் BaSO4 அண்ட் தட் AgCrO4 Ag2CrO4 அந்த ப்ராப்ளம் அண்ட் Hg2Cl2. ஸோ இதையும் நீங்கள் நல்லா கோ த்ரூ பண்ணிக்கோங்க. ஸோ திஸ் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த 8th lesson where you will be having problems in pH, Kw, that is ionic product, as well as the solubility product. Other than this problem கேட்கணும்னா 9th chapterல அந்த molar conductance. ஸோ molar conductance பேஸ் பண்ணி அந்த ப்ராப்ளம் நம்மளுக்கு ஈக்குவலன்ட் கண்டக்டன்ஸ் பேஸ் பண்ணியும் கேட்கலாம், ஆர் அந்த ஸ்பெசிஃபிக் கண்டக்டன்ஸ் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் செல் கான்ஸ்டன்ட் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்கலாம். ஸோ இதை பேஸ் பண்ணியும் நம்மளுக்கு அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் 9th chapterலேருந்து வரலாம். ஸோ ஒரு சிம்பிள் ப்ராப்ளம் பாருங்கள், calculate the molar conductance of 0.025 molar aqueous solution of calcium chloride at 25 degrees Celsius. The specific conductance of calcium chloride, they are given 12.04 into 10 to the power minus 2 Siemen meter inverse. So molar conductance நம்ம ஃபார்முலா படிச்சிருக்கோம், lambda m is equal to kappa into 10 to the power minus 3 by where molar conductance na நம்மளுக்கு molarity வரும், right. And when you take the equivalent conductance, simply lambda அதை நம்ம யூஸ் பண்ணி kappa into 10 to the power minus 3 normality கொடுத்துருந்தாங்கன்னா normality யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அந்த 9th chapterல அந்த molar conductance, equivalent conductance, specific conductance, அந்த செல் கான்ஸ்டன்ட் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ் அதெல்லாம் கொஞ்சம் கோ த்ரூ பண்ணிக்கோங்க. ஸோ மோஸ்ட்லி இந்த டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் தான் இந்த ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரியிலேருந்து நம்மளுக்கு வரும். ஸோ ஆர்கானிக் ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம அந்த நேமிங் ரியாக்ஷன்ஸ் பேஸ் பண்ணி, ஸோ அந்த கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பேஸ் பண்ணி ஒரு சிம்பிளான ப்ராப்ளமாக தான் நம்மளுக்கு அந்த கேனிசரோ ரியாக்ஷன் கேட்டிருந்தாங்க பார்த்தீங்களா, அதே மாதிரி தான் சிம்பிளாக இருக்கும். ஸோ நம்ம அந்த நேமிங் ரியாக்ஷன்ஸ் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் நல்லா தரோவாக இருந்தோம்னா வில் பி ரைட்டிங் தட் ஆல்சோ, ஓகே. ஸோ வேர் வென் யூ டேக் கெமிஸ்ட்ரி வேர் வி ஆர் ஹேவிங் simple things like differentiate between and the uses, அதுக்கப்புறம் இந்த டெஸ்ட்டு டெரிவேஷன் பார்ட்டு ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரியில் நல்லா தரவாக படிச்சுட்டோம். அதுக்கப்புறம் சில லாஸ்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க, ஃபேரடேஸ் லா, செட்ஸ் ஆஃப் ரூல், அந்த மாதிரி நம்ம ரூல்ஸ், லாஸ், அந்த பிரின்சிபல், கோல்ட்ராஷ் லா. ஸோ 9th chapterல அதோடைய 3 அப்ளிகேஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இது எல்லாமே நல்லா தரவு பண்ணிங்கன்னா யூ கேன் ஈஸிலி ரைட் திஸ் எக்ஸாம் வெரி வெல். அண்ட் இந்த சாப்டர்ஸ் நம்ம அந்த ரிவிஷன் 1, ரிவிஷன் 2 நல்லா தரவு பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் மற்ற சாப்டர்ஸில் இருக்க அந்த 5th chapterல ஒன்று அந்த IUPAC நேம் பேஸ் பண்ணி கேட்பாங்க, தட் இஸ் கோஆர்டினேஷன் கெமிஸ்ட்ரியில், வேர் தே வில் பி கிவிங் த காம்ப்ளெக்ஸ். இப்போ ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு K4FeCN6 and they will be asking different questions, அதோடைய IUPAC நேம் என்ன, as well as what is the oxidation state of the central metal atom or what is the central metal ion அப்படின்னு அதை பேஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் அந்த 5th chapterல நீங்கள் அதை கோ த்ரூ பண்ணிக்கணும். ஸோ சென்ட்ரல் மெட்டல் அயான், வாட் டைப் ஆஃப் லிகான் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு, as well as what is the coordination number. ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு அந்த சிம்பிள் ப்ராப்ளம் ஒரு 5 மார்க்லேயும் டைரெக்டாக கேட்கக்கூடிய அந்த IUPAC நேம், சென்ட்ரல் மெட்டல் அயான், லிகான்ஸ், as well as the oxidation state கேட்கலாம்,
ஆர் தட் ஜாமெட்ரி கோஆர்டினேஷன் பாலிஹீட்ரன் நம்ம படிச்சிருப்போம். ஸோ இந்த மாதிரி அந்த 5th சாப்டரில் இந்த டைப் ஆஃப் கொஷின் நம்மளுக்கு கேட்கறதுக்கான நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ இந்த டைப் ஆஃப் கொஷின் படிச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த வேர்னஸ் தியரி ரிலேட்டட் கொஷின், நம்ம வேர்னஸ் தியரி படிச்சிருக்கோம் இல்லை, வேர்னஸ் தியரி விபி தியரி, அதே மாதிரி நம்மளுக்கு 10th சாப்டரில் நம்மளுக்கு சர்ஃபேஸ் கெமிஸ்ட்ரியில் வேர் வி ஆர் ஹேவிங் 2 தியரிஸ். ஒன் இஸ் இன்டர்மீடியட் காம்பவுண்ட் தியரி, adsorption theory. So இந்த theory related questions நீங்க நல்லா தரவா படிச்சுக்கோங்க. So where you are studying thoroughly means you will be not doing any mistakes. So அந்த presentation நல்லா கேர்ஃபுல்லா நம்ம அந்த செக் பண்றதுக்கு டைம் நல்லா அந்த எழுதி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் செக் பண்றதுக்குனே நீங்க டைம் வைக்கிற மாதிரியே நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணணும். அண்ட் ப்ராப்ளம் ரிலேட்டட் கொஸ்டின்ல கால்குலேஷன் நல்லா செக் பண்ணி போடுங்க. அண்ட் அப்ஜெக்டிவ் டைப் சூஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர்ல ரைட் த சூஸ் with the options and the answers. So options and answer ஓட present பண்ணுங்க. as well as 2 mark 3 mark டைப்ல எது நம்மளுக்கு எல்லாமே தெரிஞ்ச கொஸ்டினா இருக்கும் சில டைம். ஸோ கம்பல்சரி கண்டிப்பாக எழுதணும். பட் எந்த கொஸ்டினை சூஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு கரெக்டாக எழுதுவோம், கரெக்டாக அந்த மார்க் நம்மளுக்கு வந்துடும். 2 மார்க்னா 2 மார்க் நம்மளுக்கு போட்டுருவாங்க, ½ மார்க் கம்மி பண்ண மாட்டாங்க, 1 மார்க் கம்மி பண்ண மாட்டாங்க. அப்படின்ற கொஸ்டினை நல்லா சூஸ் பண்ணி எழுதுங்க. அதே மாதிரி தான் 3 மார்க்லையும் கம்பல்சரியும் நம்மளுக்கு சிம்பிள் டைப். ஸோ கம்பல்சரி பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கானிக்கில் அந்த நம்ம படித்த நேமிங் ரியாக்ஷன்ஸ் தான் ஏபிசி வச்சு கேட்டிருந்தாங்கல்ல. ஸோ அந்த மாதிரி சிம்பிள் டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் தான் நம்மளுக்கு வரும். 5 மார்க்கும் நம்மளுக்கு 2 ஆர் டைப்பில் வருதில்ல, நம்ம சூஸ் பண்ணுறது எதை சூஸ் பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் ரெண்டுமே சிம்பிளாக இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் தான் நம்மளுக்கு கேட்க போகிறாங்க. ஓகே, ஸோ கைண்ட்லி ரிவைஸ் தீஸ் லெசன். ஸோ எவ்வளோ ரிவைஸ் பண்ண முடியுமோ பண்ணுங்க. ஸோ அந்த நேமிங் as well as அந்த டெஸ்ட் இதெல்லாமே நல்லா கோ த்ரூ பண்ணிட்டே இருங்க. ஏன்னா ஆர்கானிக்கில் நம்மளுக்கு ஒரு ரியாக்ஷன் படித்தா இன்னொரு ரியாக்ஷன் கூட அது குழப்பம் இல்லை. ஸோ அந்த மாதிரி ரியாக்ஷன்ஸை நம்ம எழுதி பார்த்து படிக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா கோ த்ரூ பண்ணி நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணி இந்த 2 days நல்லா படிச்சிட்டிங்கன்னா you are going to go score centum. So some students centum score பண்ணுற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் பார்த்துட்டு இருப்பீங்க. ஸோ you are going to score centum. So if you are studying by this way and நம்ம அந்த 1 மார்க் இருக்குல்ல, ஸோ அதில் தான் நம்ம தரோவாக ஒவ்வொரு லெசனையும் நம்ம என்ன பண்ணணும், தரோவாக படிச்சிட்டிங்கன்னா 15 1 மார்க்ஸை நம்ம கரெக்டாக எழுதிட்டோன்னா you are going to score centum. Okay, so you will be writing very well. So all the very best for your examinations. So நல்லா பேப்பர் கொஷின் பேப்பர் நல்லா படித்து கொஷினை நல்லா படித்து தரோவாக பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஆன்சர் பண்ணுங்கள். கொஷினை பார்த்தோன்னே இது இந்த கொஷின் தான் அப்படின்ட்டு ஆன்சர் பண்ணிடாதீங்க. ஓகே, ஸோ கரெக்டாக அந்தந்த 2 மார்க் 3 மார்க் 5 மார்க்கு கரெக்டாக எழுதியிருக்கோமா, இல்லை ஒரே ஆப்ஷனுடையது அந்த ஆர் டைப்லேயே ரெண்டுத்தையும் எழுதிட்டிங்கன்னா அவ்வளோதான். ஸோ ஒரு கொஷினில் 2 கொஷின் ஆர் மேலே ஒன்று கீழே ஒன்று இருக்கும், ரெண்டுத்தையும் எழுதிடக்கூடாது. ஓகே, ஸோ ஏன்னா கிட்ட கிட்ட இருக்கும் கொஷின் பார்த்துட்டு ரெண்டுத்தையும் அந்த மாதிரி எழுதிடாதீங்க. ஸோ நல்லா கொஷின் பேப்பரை செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அதில் ஆன்சர் பேப்பரில் கொஷின் நம்பர் கரெக்டாக போட்டிருக்கோமா அப்படின்றத நல்லா செக் பண்ணிக்கோங்க. ஆல் த வெரி பெஸ்ட் ஃபார் எக்ஸாமினேஷன். யூ ஆர் கோயிங் டு டூ வெல் அண்ட் சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் they are going to score centums and they are going to go for medical. ஸோ ஆல் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே குட் காலேஜஸ் உங்களுக்கு கிடைக்க போகுது. ஸோ ரைட் வெல். ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்மளுக்கு மேக்ஸ் அந்த எக்ஸாமுக்கு நம்மளுக்கு சேம் ரிவிஷன். So we are having final revision and we are going to give more exam tips. So we'll be having on Sunday. So we'll be meeting on Sunday with max revision class. So thank you very much. We'll see in the next another session. Thank you.